ক্লাস কারা কারা এসেছিলেন? নট প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, ওকে, খুব কম লোক। ওকে, সো হোয়াট ওয়ার উই স্টাডিং? কি পড়ছিলাম লাস্ট দু ক্লাস ধরে? হ্যাঙ্গিং। সো বিট রিক্যাপ। আচ্ছা, আরেকজন কে এসেছিল, সে আজকে আসেনি। তার ফেভারিট টপিক আজকে হতো। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ হ্যাঙ্গিং ফ্রম ডেফিনেশন? Ligature and suspension. The cause of death in case of hanging? Asphyxia আর একটা তো না, অনেক কটা। আর ভার্টিব্রাল ফ্র্যাকচার লাস্টে কি কোল্যাপস? আচ্ছা, অ্যাসফিক্সিয়া পিছনের বেঞ্চ। আর ম্যাডাম, আদার কজেস অফ ডেথ ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং? ম্যাডাম, other causes of death in case of hanging. Next. Next. blood supply বন্ধ। কি blood supply? हाँ? क्या? Carotid and artery and vein দুটোই বন্ধ। And what else? তাহলে একটা হলো অ্যাসফিক্সিয়া, আর একটা হলো সেরিব্রাল অ্যানাক্সিয়া ডিউ টু ক্যারোটিড অক্লুশন। আর কি কি আছে? ভার্টিব্রাল ফ্র্যাকচার, অ্যানাদার ওয়ান ভেহিকল নার্ভ। ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য কজেস অফ ডেথ ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং। টাইপস অফ হ্যাঙ্গিং উইথ রেফারেন্স টু ডিগ্রি অফ সাসপেনশন। Partial and complete hanging. So can you define hanging? ডেফিনেশনটা বললে খুব ভালো হয়, বাট নেভার মাইন্ড। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং? কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স মানে বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স মানে বুঝতে পারছো? আচ্ছা, যখন কেউ ফাঁসি দিচ্ছে তখন গলার চারিদিকে একটা দড়ি আছে, রাইট? গলার যখন বডিটা ঝুলবে, গলার দড়িটা কনস্ট্রিক্ট করবে গলার উপরে। সো যে ফোর্সটা দিয়ে গলার দড়িটা কনস্ট্রিক্ট করবে, তাটাকে আমরা বলি গলার কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স। সো হোয়াট ইজ দ্যাট কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স? ইন কেস অফ কমপ্লিট হ্যাঙ্গিং মানে কি? বডি ইজ নট টাচিং এনিথিং, ইট ইজ এন্টায়ারলি হ্যাঙ্গিং ফ্রম আ পয়েন্ট অফ সাসপেনশন। ঠিক আছে না? পয়েন্ট অফ সাসপেনশন মানে কি? যেখান থেকে ঝুলছে। অল দিস পয়েন্টস আর ইম্পর্টেন্ট টুডেস রেসপেক্ট, ক্লাসের রেসপেক্টে। তো তার মানে কি? একটা বডি ঝুলছে একটা পয়েন্ট অফ সাসপেনশন থেকে, সেই ঝোলার তার বডি ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করে কনস্ট্রিক্টিং ফোর্সটা তার গলায় কনস্ট্রিক্ট করবে। আর ডিপেন্ডিং অন দ্যাট কতটা কনস্ট্রিক্ট হবে, কতক্ষণ ধরে আছে, আর কি লাইগেচার মেটেরিয়াল ইউজ করেছে, তার উপর ডিপেন্ড করে লাইগেচার মার্ক হবে আর তার ডেথ সেইভাবে হবে। ওকে, সো নাও হোয়াট ইজ অ্যাসফিক্সিয়া? এক্সক্লুশন অফ এয়ার ফ্রম লাংস। ঠিক আছে? আচ্ছা, ইন কেস অফ আরেকটা কি, একটা কমপ্লিট, আরেকটা কি পার্শিয়াল। সো হোয়াট ইজ পার্শিয়াল হ্যাঙ্গিং? এনি পার্ট অফ দ্য বডি ইজ টাচড, এনি পার্ট। আচ্ছা, সেই এনি পার্ট কিন্তু সে ঝুলতেও পারে, এরকম হতে পারে একটা সাইডে লেগে আছে বা সে বসে আছে। সেই ক্ষেত্রে কি পয়েন্ট অফ সাসপেনশন আছে না নেই? Yes or no? In case of partial hanging, point of suspension is there or not? Why not? Why no? কেন থাকবে না? বা কেন আছে? Why আছে? Since everybody said আছে, why আছে? থাকবে, কিন্তু লো হতে পারে। ওকে, থাকবে, পয়েন্ট অফ সাসপেনশন উইল বি দেয়ার, কিন্তু লো হতে পারে, ইট মাইট নট বি হাই। আচ্ছা, ইন কেস অফ আচ্ছা, ইন উইচ টাইপ অফ হ্যাঙ্গিং will you find or the hangman fracture is common? Judicial hanging. Why? Huh? Suddenly drop and the length of the ligature rope is long. তাহলে হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একটা পয়েন্ট অফ সাসপেনশন আছে। Yes or no? Both in case of complete and partial, right? Both in case of complete and partial, there will be a point of suspension.
বডি যদি ঝোলে, হাউ উইল উই নো দ্যাট বডি ঝুলেছে? লাইগেজের মার্ক দিয়ে তো বডি তোমার ঝোলার জন্য নয়, লাইগেজের মার্ক তো তোমাকে কতটা কনস্ট্রিক্ট করছে। হাউ উইল ইউ নো দ্যাট বডি ওয়াজ সাসপেন্ডিং? কি বলে? অ্যান্সার অলরেডি সেট, কি বলে? হ্যাঁ, पेटेकिया। ओके, पेटेकिया गुड आंसर बट नॉट दिस आंसर। Tardive spot कहाँ से? What is saying that the body was as a postmortem examiner বা surgeon? How will you know in a postmortem table that body was suspending? আচ্ছা, again ধরো একটা বডি আমার ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছি। What will happen to that body and what will happen to the blood of that body? You answered, বাকি না, you answered. Next, যারা বলতে পারেনি তাদের জন্য, যখন কোনো বডি ঝুলন্ত অবস্থায় আছে তাহলে ব্লাড কি হবে বডির? ডিপেন্ডিং পজিশনে যাবে। যদি এরকম ভাবে ঝোলে তাহলে হাতে, পায়ে, তাকে বলে গ্লাভ অ্যান্ড স্টক ডিফর্মিটি, অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ পোস্টমর্টম স্টেনিং। ওকে, পোস্টমর্টম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। When is postmortem staining fixed? After, নয়, till after 8 hours it is fixed. Right answer actually. Till that it can move. After 8 hours it is fixed. 8 hours course করলে it is fixed. যদি আমরা পুরো হাতে পায়ে postmortem staining পাই, and হাতে পায়ে পাই, কিন্তু practically কখনো দেখা যায় না। And important parts in case of males, scrotum. In case of female, lower part of or under part of breast. Very important. আর যদি কেউ প্যান্ট পরে থাকে, মানে তাহলে বেল্টের উপরে। ওকে, প্যান্ট বা ব্রেসিয়ার হলো তার উপরে, বা গেঞ্জি হলো, টাইট গেঞ্জি হলো তার উপরে, বিকজ ব্লাড অ্যান্ড প্রেশার। সো তাহলে পোস্টমর্টম স্টেনিং দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে লোক, মানে যে হোয়াট এভার পারসন ইজ সাসপেন্ডেড। এবার পার্শিয়াল হ্যাঙ্গিং এ সাসপেনশন না হতে পারে। হাউ উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ড? ডিপেন্ডিং অন কি ছিল, সাসপেন্ডেড অবস্থায় ছিল না বসে ছিল? এনি আইডিয়া? এগেইন ডিপেন্ডিং অন পোস্টমর্টম স্টেনিং। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমার একটা কেস ছিল, আমার ছবি দেখাতে পারবো না আনফর্চুনেটলি, হোয়াটসঅ্যাপ ডিলিট করে দিয়েছি, ছবি সব ডিলিট। নাও কেসটা এরকম, একটা মানুষ করোনার সময় ও কাজ করতো ট্যুরিজমে। করোনার সময় ন্যাচারালি অল জব গন, নাও হি হ্যাজ নো মানি অ্যান্ড সো বাট হ্যাজ দ্য মানি টু ড্রিঙ্ক। সারা রাত ধরে ড্রিঙ্ক করেছে, একটা বেল্ট গলায় লাগিয়ে জানলায় লাগিয়ে এরকমভাবে শুয়ে পড়েছে। অবভিয়াসলি দ্যাট রেজাল্টেড ইন কেস অফ কি টাইপ অফ হ্যাঙ্গিং হলো? পার্শিয়াল। বাট পয়েন্ট অফ সাসপেনশন আছে, কিন্তু ওরকম ভাবে নেই। লাইগেজের মার্ক ইজ অলমোস্ট, আচ্ছা লাইগেজের মার্কে পরে আসবো। সো যখন আমি বডি ইন্সপেক্ট করি, আই ফাউন্ড আউট দ্য চেস্ট হ্যাড পোস্টমর্টম স্টেনিং, বাট দিস হ্যান্ড ওয়াজ লাইক দিস। কেন? হ্যান্ডের উপর ভর করে শুয়েছিল। There were no glove and stock pattern of postmortem staining, but এই প্যাটার্ন দেখে আমি বুঝতে পারলাম the dependent part of the body was chest. তারপরে যে দেখবে, মানে যে আই উইটনেস, তার হিস্ট্রির সঙ্গে কোলাবোরেট করে we came to a conclusion that the person was sitting, আর প্লাস বসার সময় তার পায়ের ভাঁজ টাজ দেখে বোঝা যায় যে কিরকম ভাবে সে বসেছে, and the findings we concluded that it was a partial hanging. বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? ওকে ওকে, তাহলে হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে পয়েন্ট অফ সাসপেনশন, রাইট? হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে গ্লাভ অ্যান্ড স্টক প্যাটার্ন অফ পোস্টমর্টম স্টেনিং, রাইট? আর কি পাওয়া যাবে হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে? নাও ডিসক্রাইব দ্য লাইগেচার মার্ক অফ হ্যাঙ্গিং। Describe the ligature mark of hanging. Oblique. What else? আচ্ছা, সাসপেনশন পিক পরে কথা, অবলিক, তারপর আচ্ছা হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ট্রায়াড অফ অ্যাসফিক্সিয়া? অ্যাসফিক্সিয়া, ট্রায়াড অফ অ্যাসফিক্সিয়া ওয়ে কি? পেটেকিয়া। নাম? পেটেকিয়া নামটা কি? টার্ডিউ স্পট। সাইজ?
এইজ, প্রত্যেক ক্লাসে একবার করে জিজ্ঞেস করি সেম ফটো দিয়ে, এগুলো আর জিজ্ঞেস করবো না। So today's topic is strangulation. Last class যারা আসেনি, so can't help that. এটা হচ্ছে তোর যদি এইখানে ব্লাড অ্যাকুমুলেট হবে, ওকে। অনেক সময় হয় কি 8 ঘন্টার আগেই বডি নামানো হয়, তাতে হয় কি দ্য ব্লাড, আচ্ছা 8 ঘন্টার আগে বডি নামানো হলে কি হবে ব্লাডে পোস্টমর্টম স্টেনিং এ? মোবিলাইজ করে কোথায় যাবে? যেখানে শুয়ে থাকবে যেইভাবে, জেনারেলি বডি এরকম ভাবে শুয়ে থাকে তো ব্যাকে যাবে, বাট স্টিল ইউ ক্যান ফাইন্ড অন অ্যাটলিস্ট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে ইউ ক্যান স্টিল ফাইন্ড সাম পোস্টমর্টম স্টেনিং ইন টিপ অফ টোজ। আমি দেখেছি এটা পাওয়া যায়, কোনো সাইন্টিফিক পেপার আমি পাবলিশ করিনি, বাট পাওয়া যায় দেখেছি। সো টুডেজ টপিক ইজ উই উইল ভিজিট দিস। আরে আচ্ছা, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা লাস্ট স্লাইড ছিল, ইফ এনিবডি রিমেম্বার্স। হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট হাউ আ পার্সন উইল বি, আচ্ছা কারো ধরো কেউ হ্যাং করলো, হোয়াট উইল দ্য গার্জিয়ান অফ দ্যাট পার্সন ডু? As for example, Sushant Singh Rajput case. What people thought? কে কেস করবে, ভেরি গুড। কিভাবে কেস করবে? वेरी गुड, कॉम्प्लेन करोगे। अरे आगे बढ़ो, कॉम्प्लेन केस करेगा, ठीक है हो गया भाई। क्या करोगे? केस तो करोगे, कॉम्प्लेन करोगे, वाह वेरी गुड। आगे किस चीज को लेके एफआईआर करोगे? अरे कौन धारा, धारा कौन टा लगाओगे? अटेम्प्ट टू मर्डर। अच्छा, सो व्हाट इज 302? व्हाट इज 302? 302 क्या है? हाँ भाई, अभी तो अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है फिर? मर्डर। अब बोलो, इफ द प्रेजेंटेशन इज ऑफ हैंगिंग, हैंगिंग एर मैनर की है? हैंगिंग इज मैनर ऑफ, मोस्टली हैंगिंग इज सुइसाइडल इन नेचर, मोस्टली कैन बी एक्सीडेंटली। अच्छा আমি স্লাইডটা দিইনি, ক্যান বি অ্যাক্সিডেন্টালি। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বলছি, if it is homicidal, in what case it will be homicidal hanging? খুন করে ঝুলি দিল, মানে তাহলে কজ অফ ডেথটা কি হবে? জাস্ট দুরকম হতে পারে। শুনতিস তো, ঘুম পাচ্ছে কেন? ওকে, খুন করে ঝোলালো না ঝুলে মরলো? যদি খুন করে ঝোলায়, মানে was the person dead before he was hanged or after he was hanged? তো যদি বিফোর হি ওয়াজ হ্যাংড হয় তাহলে সেটা কি হবে? টার্মিনোলজি পোস্টমর্টম। পোস্টমর্টম কি? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैंगिंग? डेथ बाय डेथ, तो मर गया। पोस्टमर्टम सस्पेंशन, तो पोस्टमर्टम हैंगिंग बोले ওটা হয় না, ওকে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হ্যাঙ্গিং এর সময় আমরা কি ভিসেরা পাঠাবো? এটা বোধহয় লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, বাট সিন্স ইউ ওয়াজ not you were present, others. Hanging এর সময় আমরা কি ভিসেরা, what is viscera? when I say viscera, what is viscera? visceral organs, ঠিক আছে, একবার ডিপার্টমেন্টে কি দেখতে পারিস, চার্ট মার্ট লাগানো আছে, বাট যখন ক্লাসে হবে তখন আমরা ডিটেইলসে বলবো। ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং, what visceral organs will be important, or what are we looking for in visceral organs? Poisons, ওকে। এবার ধরো প্রিজাম্পটিভলি হ্যাঙ্গিং করার সময় আমরা পোস্টমর্টম করলাম, পোস্টমর্টমের সময় আমরা পয়জন পেলাম ইন ব্লাড, নট ইন ব্লাড, ইন স্টমাক। হোয়াট উইল দ্যাট লিড টু? যদি পোস্টমর্টমের সময় হ্যাঙ্গিং এর পিকচারের সঙ্গে আমরা পয়জনও পাচ্ছি, তাহলে হোয়াট দ্যাট মিনস? এনি অ্যান্সার? পয়জন খাইয়ে মেরেছে, এমনও হতে পারে আজ হাম মরেঙ্গে, পয়জন খেয়েও মরেছে, হতেই পারে কি আজকে আর বাঁচবো না, আজকে মরেই ছাড়বো, সব পয়জনকে হ্যাং করে গেছে, হতে পারে তো। নাও হোয়াট টাইপ অফ পয়জন খেলে সেই কাজটি সে করতে পারবে না, মানে আমি কিরকম পয়জন খুঁজবো যাতে আমি বলতে পারবো দ্যাট পারসন ক্যানট হ্যাং হিমসেলফ? সিডেটিভস,
স্লিপিং পিলস, স্লিপিং পিল খেলে যে হ্যাং করতে পারবে? অনেক কমপ্লেক্স প্রসিডিওর, দাঁড়াতে হবে নিজের। তো স্লিপিং পিল যদি পাও আর যদি ভাবো যে হ্যাঙ্গের দেখা যাচ্ছে, দেন ইউ উইল সাজেস্ট কে ভাই হোমিসাইড চান্সেস হ্যাঁ। এবার আরেকটা গল্প, যদি একটা মানুষকে উঠিয়ে হ্যাং করানো যায় তাহলেও হতে পারে। সো ইফ দিস ইজ, একটা মানুষকে কখন উঠাবে? when can you lift a person? আর কি করে নিজের বসে করে তাকে হ্যাং করাবে? হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট? ক্যান ইউ হ্যাং মি when I am awake? हाँ, वो फाइट দেখা যাবে, অফকোর্স ফাইট, বাট कॉन्शियस अवस्था कैन यू हैंग मी? 2-3 लोग मिलके उठा सकते हैं मुझे? I mean, forget me. Can any one of you can be hanged? The answer is no. Can a child be done? Child এর সঙ্গে করা যাবে? Can you overpower a child or a old person? That means extremes of age. Extreme age একটা old age, একটা extreme age young age. ঠিক আছে? তো যখনই old age বা young হচ্ছে, then you should suspect हाँ भाई दाल में कुछ काला हो सकता है। Okay? Then you will inspect depending on কোনো কোনো ইয়ে আছে কিনা। So what else? তুমি কোনো পয়জন বা কিছু পেলে না, in case of visceral report, তুমি কিছু extremes of age দেখলে না। Third, তুমি কিছু injury দেখলে না apart from the presentation of ligature mark and the symptoms of hanging. Then you can say that hanging is mostly suicidal in nature. Okay? अब मेरे पास, अच्छा, now we were here. What is 376? So murder তো হলো না, তাহলে তাহলে কি কেস লাগানো উচিত? সুইসাইড। তো সুইসাইড তো সে করলো, ফাঁসবেটাকে, সে তো করে, সে তো মরে গেল। এবার ফ্যামিলি দুঃখ পাবে, কিন্তু what will happen to the other guys? There is something called as abatement to suicide. The abatement to suicide, লোকে সুইসাইড কেন করে? হ্যাঁ, আরে প্রভোক তো সবাই সবাইকে প্রভোক করে বেড়াচ্ছে, রাস্তাঘাটে সবাই সবাইকে কিছু না কিছু দিয়ে প্রভোক করছে, সবাই সুইসাইড করছে নাকি? Why will someone commit suicide? লজিক্যাল কথাবার্তা বল, বই পড়ে তো বলা যাবে না সব ব্যাপার। স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি লিডস টু, স্ট্রেস অ্যাংজাইটি লিডস টু, वेरी इंपॉर्टेंट, टेल, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन या स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण कौन है? कौन कौन? ना कारण क्या है ना, व्हाट इट विल लीड टू, कारण कौन है? मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन एंजाइटी? सोसाइटी। वेरी गुड। अब सोसाइटी को तो तुम टांग नहीं सकते, हाँ ये ना, ठीक है। अब एज फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले ही हुआ, वन ऑफ माई कॉलिग्स, आई विल नॉट रिवील द नेम्स, এখানে নয় বাইরে, তো an employee of a friend, মানে colleague of a friend, तो সে চিঠি লিখেছে, सर और मैडम, आई विल नॉट रिवील द जेंडर, सर और मैडम ऐसा है कि आप लोगों के कारण आई एम फेसिंग डिवोर्स। आप लोग इन द सेंस द वर्क पावर, मतलब वर्क स्ट्रेस, প্রফেশনাল স্ট্রেসের জন্য আই এম ফেসিং ডিভোর্স, নো আই ডোন্ট নো হোয়াট আই উইল ডু। তো পেপারটা পেয়ে তো যে ম্যাডাম ছিল তার তো একদম অবস্থা খারাপ। এটা কি অবস্থা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা না? ইট ইজ জাস্ট ওকে, কোই বাত নেই। হোয়াট উইল ইউ ডু? সাপোজ আ জুনিয়র আন্ডার ইউ ইজ রাইটিং সামথিং অফ দিস টু ইউ, হোয়াট উইল ইউ ডু? বুঝতে পারলি না? বুঝতে পারলি না? ধর তোমার আন্ডারে কেউ কাজ করছে, তুমি তাকে এত কাজের চাপ দিয়েছো, সে এখন ডিপ্রেসড, এখন হি অর শি ডাজ নট নো, মানে ভুলভাল কথাবার্তা বলছে, एंड ही सेइंग के हम तो गए और आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो क्या करोगे? आप कोई नहीं यार, होता है, आओ घर में आओ, बाद में बात करेंगे। तो यू विल डू दिस और यू विल डू समथिंग एल्स, और क्यों करोगे? व्हाई? हाँ, समथिंग एल्स की, हाँ, थेरापी की टाइप ऑफ थेरापी, संडे नाइट थेरापी। अरे लिखोगे भाई, जो तुम बोल रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि जो द लेटर शी रोट और ही रोट, कल को अगर टंग गया दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड, हाँ ये ना, তারপর যা আবার করবে। সো দিস ইজ
যখন আচ্ছা, ক্যান ইউ ভ্যালু ডিপ্রেশন, মানে হাউ উইল ইউ মেজার ডিপ্রেশন? তার মানে ডিপ্রেশন কি করে আসতে পারে? এইসব কারণ থেকে আসতে পারে। নাও ইমাজিন that person is a female and she has a boyfriend. ओके, हो सकता है मिलता दोस्त वोस्त हो सकता है, मतलब बॉयफ्रेंड मिलना मेल फ्रेंड, ठीक है ना, ज्यादा दूर मत जाओ। अब फैमिली वाले बोले कि भाई रेप चार्ज 376, अब बताओ कैसे मामला घूमेगा? आप एज अ ये की बोले एज अ पोस्टमार्टम सर्जन तुम तो गए प्राउडली देखे स्ट्रैंगुलेशन है कि हैंगिंग है, दिस हैपेंड विद मी, हैंगिंग है प्राउडली देखे, ठीक है, कॉन्फिडेंट, सब कुछ आपने डाइसेक्ट किया थॉरोली, फिर बाद में अब भूल गए, 3-4 साल हो गया भाई कब किया क्या किया क्या पता, जब समन आता है देन यू जस्ट गेट द, यू डोंट हैव नेम्स, यू डोंट हैव रिकॉर्ड्स, जो आपका रिकॉर्ड है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट रिकॉर्ड, अलग अलग हर जगह नंबर होता है, तो तुम धाराएं देखते हो, धाराएं देख के तुम सोचते हो हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करेंगे, नथिंग कि हमने वही किया यही करेंगे ना, पता नहीं चलता, जब तक आप कटघरे में खड़ा नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या किया। तो धाराएं देखा, लग तो रहा है एबेटमेंट टू सुसाइड, शायद हैंगिंग है, फिर ये 370 कहां से आ गया? हाउ विल यू डील विद दैट, और व्हाट शुड यू डू? नॉट यू नो द आंसर, लास्ट क्लास एसटी बोले, सो की करबे? That means no matter what, in case of females or in case of males, examine private parts. Male ক্ষেত্রে back, anus, 377. You never know. आजकल कोई भी कुछ complaint तो लगा ही सकता है. So you should see, at least whatever the cause of death is, you should see the female genital parts. And right, in that case, in my case, I saw and I wrote. So I told when judge asked or defense asked. তাহলে এটা বোঝা গেল, ক্লিয়ার হলো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বইতে পাবি না, মেবি nobody tells because एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं आएगा उससे, बट इन लाइफ भैया आएगा, लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तो पास हो जाओगे, वहां पे फंस जाओगे, ठीक है ना। सो नाउ ऑलवेज एग्जामिन द प्राइवेट पार्ट्स। अच्छा, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हैंगिंग व्हाट हैपेंड? आई सॉ अ फीमेल, अ स्मॉल किड who had bruise in private parts, ठीक है, and हाँ very small, छोटो में छिलो, history of for a डामाडोल type का history, but presentation was exactly like hanging, presentation was exactly like hanging. Now when I inspected after dissection the private parts, nothing showed, যা history নেওয়া গেল তাতে বোঝা গেল she was playing और प्ले जंप करते करते somehow she got hanged in a rope with which she was playing, and the injuries succumbed was due to a chair which was suddenly or somehow which was placed there. সেই ক্ষেত্রে কি করে পাওয়া গেল, অদূর টাংলো কি করে? তো দ্যাট ইজ এ ম্যাটার অফ এফআইআর, মানে ইনভেস্টিগেশন, যেটা পুলিশ করবে। ওকে, সো দিস কাইন্ড অফ অ্যাক্সিডেন্টস ক্যান হ্যাপেন। সো নাও কামিং টু টুডেস টপিক, strangulation. Again, definition of strangulation. Strangulation is that form of death which is caused either by exclusion of air from lungs, mane asphyxia, okay, or by the exclusion of oxygenated blood from brain, mane cerebral anoxia. How will you exclude? Carotid artery ke occlude kore. By means of a ligature round the neck. The constricting force being anything other than weight of body. Now tell me, what is the difference of definition from strangulation and hanging? You know the hanging definition, so what is missing here, or what is the difference? अच्छा, তাহলে partial hanging এর constricting force কি? Anything else? পার্শিয়াল হ্যাঙ্গিং মানে কি? ওয়েট অফ দ্য বডি মানে ফুল ওয়েট অফ দ্য বডি, তো কমপ্লিট হলো। সো পার্শিয়াল হ্যাঙ্গিং আর এর মধ্যে কিন্তু বিশেষ তফাৎ নেই ওয়েট অফ কনস্ট্রিক্টিং ফোর্সের ক্ষেত্রে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? এনিবডি এলস? বুঝতে পারলি তো কি বললাম? আর ইউ ক্লিয়ার ইন কেস অফ? ওকে, তাহলে ইউর কোয়েরি ইজ কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স ইজ এনিথিং আদার দ্যান দি ওয়েট অফ দি বডি। হ্যাঁ,
ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড, পার্শিয়াল হ্যাঙ্গিং ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো বডি ওয়েটটা নয়, পার্ট অফ বডি ওয়েট। চলো ঠিক আছে, হোয়াট এলস? আরেকটা কি হবে? না 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 না, ডেফিনেশন বলছি, ডেফিনেশন। ওকে, দ্যাট ইজ এ রং স্টেটমেন্ট, বাট ডেফিনেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? সাসপেনশন, ঠিক আছে না? সো ডিফারেন্স ইজ সাসপেনশন और constricting force, ठीक है? So difference between hanging and strangulation is suspension and constricting force. Now types of strangulation, শোনা আছে তো? Types of strangulation. Ligature use করলে it will be classical strangulation. Hand use করলে it will be throttling, next class. Palm use করলে it will be palmar strangulation like this. Bend of elbow যদি এরকম ভাবে ইউজ করি দ্যাট উইল বি মাগিং। দেয়ার আর থ্রি ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাগিং, নেক্সট ক্লাস। এক্সিকিউশনাল কর্ড, গ্যারোটিং, আর টু পিসেস অফ ব্যাম্বু, বাঁশ দোলা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ কোর্ট। পরে যখন বাঁশ দোলা পড়াবো তখন বলবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাঁশ দোলা। তাহলে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে লাইগেচার স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। বাট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন কিন্তু খালি লাইগেচার দিয়ে হয় না, হাত দিয়ে হয়, হ্যান্ড দিয়ে হয়, পাম, আর এক্সিকিউশনের কর্ড, এলবো অ্যান্ড বাঁশ দিয়ে হয়, মানে বাঁশ দোলা। ঠিক আছে, ওটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাস্ট ক্লাস মানে নেক্সট। আচ্ছা, বেসিক্যালি কি হয়, একটা বাঁশ আছে, ওকে, বাঁশ সবাই দেখেছো, ব্যাম্বু, অন্য কিছু না, ব্যাম্বু। ব্যাম্বুর মাঝখানে কাটা যদি হয়, হ্যাঁ, একটা বাঁশকে যদি স্ল্যান্ট করে কাটা হয়, তার মাঝখানে যদি হেড ঢোকানো হয়, সাপোজ আটকে গেলাম, ইট উইল মিমিক লাইগেচার মার্ক, অ্যাকশনস উইল বি সেম। ভেগাস নার্ভ কি জাগুলার ভেন কম্প্রেস করবে, ক্যারোটিড কম্প্রেস করবে। বোঝা গেল? বোঝা গেল? বাঁশ দোলা বোঝা গেল? পিকচারাইজ করতে পারলে? হ্যাঁ, কি না না করে কারা নয়, একটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ, মানে কোর্ট কি করে বলবে যে যে विक्टिम ही और शी वॉज ड्रंक। द पिक्चराइजेशन ऐसा होता है, ड्रंक था, बीच रात्रि में पॉन्ड के पास गया, पॉन्ड के पास बैम्बू था, पता नहीं कैसे वो बैम्बू फटके उनके गला ऐसा लग गया। तो द डिफेंस विल से दिस इज एक्सीडेंटल, बट एक्चुअली हुआ था स्ट्रैंगुलेशन। सो दिस इज हाउ दे यूज बांसदोला। अब हो सकता है होगा भाई, नहीं तो क्यों बोलेगा, बट दिस इज हाउ द यूज एंड दैट इज हाउ यू विल हैव टू डिफरेंशिएट। इट इज नॉट बांसदोला, इट इज एक्चुअली स्ट्रैंगुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ लाइगेचर। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन কি হবে? কজ অফ ডেথ ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং যেগুলো আছে সেগুলোই হবে, রাইট? নাও এই পিকচার থেকে যেটা আমি তোমাকে দেখাতে চাইছি, হিয়ার ইজ দ্য ভোকাল কর্ড, ঠিক আছে, ওকে, হিয়ার ইজ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, the thyroid cartilage will be somewhere here, ठीक है ना, and this probably is the hyoid bone, probably, I'm not sure. अच्छा हाँ, so this is the thyroid cartilage, here is the thyroid क्या बोले थे hyoid, and here is the tongue, and here is your larynx, windpipe. Am I right? है ना? Am I right? How will asphyxia occur in this case? অ্যাসফিক্সিয়া কি করে হবে? এই যে এই ডায়াগ্রামে, হোয়াট ইজ অ্যাসফিক্সিয়া? উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড করলে তোমার মুখস্থ করতে হবে না। আমি শুনলাম এয়ার এক্সক্লুশন লাংস, ইজ ইট রাইট? এক্সক্লুশন অফ এয়ার লাংস ফ্রম লাংস, তাহলে হাউ উইল আই এক্সক্লুড এয়ার ফ্রম লাংস? কি করে এই ক্ষেত্রে এক্সক্লুড করব? যদি মুখে কিছু চাপা দিই, মুখে চাপা দিলে এয়ার ঢুকবে না, রাইট? তাহলে সেটাকে কি বলবো? স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। পাম দিয়ে বললাম না কিছুক্ষণ আগে টাইপস অফ স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের ক্ষেত্রে, তো একটা ওটা হলো। সেকেন্ড, এইখানটাকে কনস্ট্রিক্ট করার চেষ্টায় আছি। নাও টেল মি, ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং
the ligature is placed where with respect to thyroid cartilage? Usually above. Anybody else? Where is ligature in case of hanging is placed with respect to thyroid cartilage? Usually in 80% cases. बोलो आप या डाउन ही होगा ना, दो ही ऑप्शन है, एक चूज कर लो. Above. 80% cases it is above, right? In case of strangulation, where it should be placed? Mostly it is below. Very important point of difference. ठीक है ना? ये क्षेत्र में below होते पारे, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. 80% क्षेत्र above থাকে, তার মানে 20% ক্ষেত্রে বিলো থাকে বা এট দ্য লেভেল থাকে. সো হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে এইখানটায় মোস্টলি থাকবে, আর স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের ক্ষেত্রে ইট উইল বি সামওয়্যার হিয়ার, है ना, সামওয়্যার হিয়ার. নাও টেল মি হায়ার্ড বোন ফ্র্যাকচার, where is more common, hanging or strangulation? ठीक है, why? अरे हैंगिंग बोल रहे हैं, स्ट्रैंगुलेशन कहां पहुंच गए? हैंगिंग के क्षेत्र हायर्ड बोन फ्रैक्चर इज मोर कॉमन, स्ट्रैंगुलेशन के क्षेत्र हायर्ड बोन फ्रैक्चर इज, माথায় ঢুকলো? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. बट हैंगिंग के क्षेत्र ओनली इन केस द एज ऑफ द पर्सन इज 40 अप, কেন হায়ার্ড বোন তখন ফিউজ করে. ওকে, নাও স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের ক্ষেত্রে, আচ্ছা এবার থাইরয়েড কার্টিলেজ, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ? Thyroid cartilage hanging এর ক্ষেত্রে will it be fractured? How less common? Where is the ligature mark? Here? বা here? Where is thyroid? নিচে. So now hanging এর ক্ষেত্রে thyroid cartilage will it be involved? फिर से yes कौन बोला? Will it be involved? এইখানটায় hanging হচ্ছে, thyroid cartilage এইখানে আছে. So in case of hanging, thyroid cartilage will not be involved. Again, in case of strangulation, এইখানটায় আছে, at the level of thyroid cartilage or below. So now will it be involved? হ্যাঁ না? Yes. ঠিক আছে, thyroid cartilage hanging এর ক্ষেত্রে involved হবে, মানে involved মানে fracture. ঠিক আছে না? Okay. What will happen to the vocal cords in case of hanging? हाँ, नॉर्मल, ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए. लैरिंग से जो सब कार्टिलेज गुलो আছে তাতে পিকচার দেখো, बताओ, সিম্পল आंसर क्वेश्चन है. হ্যাং হচ্ছে এইখানটায়, ভোকাল কর্ড কিছু হবে? হওয়া উচিত না, हो सकता है पर नहीं होना चाहिए. दिस थिंग हियर होगा कुछ नहीं. स्ट्रैप मसल्स होना नहीं चाहिए. ओके, बट इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन लाइगेचर हिया पे है, वोकल कॉर्ड होना चाहिए कुछ. क्या होगा वी विल डिसाइड लेटर, बट कुछ तो होगा. ठीक, कार्टिलेजेस कुछ होगा, कुछ होगा, बाकी थायराइड बहुत कुछ होगा, राइट? So this is, that is why I showed the picture. So now hyoid bone, thyroid cartilage and other, I will show you now. Hyoid bone and anatomy will be very important in case of throttling. So just a picture. এটা হচ্ছে body, greater horn, lesser horn or greater horn. Okay. Now see where is hyoid bone located. High up. Now these are the other cartilages: thyroid, epiglottis, arytenoid, cricoid and cornicoid cartilage. পরীক্ষায় কোশ্চেন আছে, this is called as thyrohyoid complex. ঠিক আছে না? So you will have to explain thyrohyoid complex. এটা পরীক্ষায় আছে, it is very important with respect to forensic and asphyxial deaths. Why you can understand. ঠিক আছে না? And so this is a question exam. So now this is thyroid cartilage, right lamina, left lamina, laryngeal prominence, যার সঙ্গে আমরা মাপি
in case of hanging, ligature mark, আর superior horn and inferior horn. Okay, বোঝা গেল? Now in case of ligature strangulation, this is the ligature mark. So tell me, how will you define the ligature mark or describe the ligature mark? Not define, describe the ligature mark in case of strangulation. Transverse বা horizontal. Second, hanging এর সঙ্গে রেসপেক্ট করে বলো, তাহলে ইজি হবে। হ্যাঙ্গিং এ কি ছিল? অবলিক ছিল। এই ক্ষেত্রে ট্রান্সভার্স বা হরাইজন্টাল। Those who are not following, please repeat with me, then it will go to your mind. আচ্ছা, হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে বলে দিই। অবলিক, হরাইজন্টাল বা ট্রান্সভার্স, ঠিক আছে? Now you will see here is a gap, है ना? Why it is that gap? Why the gap is produced? Suspension, but not. Suspension भी not के लिए हो रहा है. So not. Because of the not, there is this gap. In case of strangulation, continuous. তাহলে hanging and ligature mark, oblique, non-continuous. Strangulation, horizontal, continuous. Hanging এর ক্ষেত্রে placement with respect to thyroid, high up. above না, high up, okay? আর এই ক্ষেত্রে low. ঠিক আছে? So these are the ligature mark. Presentation. এটা এখানে রয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে লাস্টে দেখাবো। ওকে, যেটা আমি বললাম ওই ছবি দেখিয়ে। So ligature mark placement in case of strangulation will lead to bruising at the root of tongue and floor of mouth. ঠিক আছে? And hemorrhages seen under mucosa of the larynx, especially beneath the vocal cords. বোঝা গেল তো কেন? আগে পিকচার এক্সপ্লেন করেছিলাম। ওকে, নাও ডিফারেন্স হ্যাঙ্গিং এন্ড স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। এটা ফার্স্ট পয়েন্টে লাস্টে আবার কথা, বাট নেভার মাইন্ড। হ্যাঙ্গিং ইজ মোস্টলি সুইসাইডাল ইন নেচার। অন দি আদার হ্যান্ড, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ইজ মোস্টলি হোমিসাইডাল इन नेचर। ठीक है ना? फेस का छोड़ो, सलाइवा। अच्छा, व्हाई डू सलाइवा ड्रिबल इन केस ऑफ हैंगिंग? हाँ, व्हाई डू सलाइवा ड्रिबल इन केस ऑफ हैंगिंग? কেন স্টিমুলেট হচ্ছে? রাইট অ্যান্সার, salivary glands will get stimulated. Why? अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाने का। सिंपल एनाटॉमी। salivary gland কোথায় আছে? হিয়ার, রাইট? লাইগেচারটা কার কাছে পড়বে? হ্যাঙ্গিং এর লাইগেচার না স্ট্র্যাঙ্গুলেশন এর লাইগেচার? হ্যাঙ্গিং, because it is high up, right? That is why they will stimulate the salivary glands and pterygopalatine ganglion, right? Now strangulation যেহেতু লাইগেচারটা নিচে, it will not stimulate. Okay, so saliva dribbling in case of hanging. আচ্ছা, what is saliva dribbling suggestive of in case of hanging? Antemortem. মরে গেলে তো আর saliva ট্রিকল করি বা কি হবে, হ্যাঁ না? সো in case of hanging, যেহেতু ঝুলছে অনেকক্ষণ ধরে, neck will be stretched or elongated. আর strangulation মানে কি? আচ্ছা, যদি তোমরা এইখানে ছবিটা দেখেছো কি, this is the hand, but this is the hand, এরকম ভাবে পুল করা হয়েছে। সো হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে ফোর্স ইজ ফ্রম আপ, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ফ্রম বিহাইন্ড, হ্যাঁ না? সো উইল ইট বি স্ট্রেচড দ্য নেক? So in case of hanging, it will be stretched. In case of strangulation, it won't be stretched. Asphyxia are usually prominent. এখানেও prominent থাকবে, but if vagus nerve কে stimulate করে তাহলে কিন্তু prominent থাকবে না। Bleeding is common in both cases. Now ligature mark, oblique, non-continuous, placed high up. Here horizontal or transverse, continuous, round the leg, low down in the neck, thyroid. আচ্ছা, এবার যে বেস অফ হ্যাঙ্গিং এর লাইগেচার মার্ক কিরকম দেখতে ছিল? Those who have seen the picture আমি 2-3টা ক্লাস ধরে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ। কি বল? শার্প বেস
হার্ড, হার্ড, ব্রাউনিশ, পার্চমেন্টালাইজড। কেন হার্ড আছে? ভাই হার্ড। আচ্ছা সফট কখন থাকবে লাইগেজের মেটেরিয়ালটা? কখন সফট থাকে? হ্যাঁ, না না, স্ট্র্যাঙ্গুলেশনে তো থাকবে, হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে বলছি। হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো সফট কাপড় ইউজ করি, মেটেরিয়াল, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম মেটেরিয়াল হোয়াট এলস? শুরুতে টাইম, শুরুতে ইভেন আ হার্ড মেটেরিয়াল ক্যান কজ সফট, বাট যখন যখন টাইম যাবে ততক্ষণে ইট উইল টার্ন ইনটু হার্ড, বাট দ্যাট ইজ ওয়েন আ পারসন ইজ হ্যাঙ্গিং, দ্যাট ইজ আ লং টাইম। নাও সাপোজ সামওয়ান ইজ গোয়িং টু কিল সামওয়ান, ঠিক আছে, সো উইল হি বি লাইক স্ট্যান্ডিং देयर, মারা है कि नहीं देखने के लिए? বুঝতে পারলি না? ওকে, সাপোজ সামওয়ান ইজ হ্যাঙ্গিং, সো হাউ লং ক্যান দ্যাট পারসন হ্যাং? Until and unless someone brings him or her down, right? But স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের ক্ষেত্রে কতক্ষণ লোকটা স্ট্র্যাঙ্গুলেট করে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে? যতক্ষণ না মরছে। তারপরে কি দাঁড়িয়ে থাকবে? না, পালাবে। সো ইন দ্যাট কেস স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের যে মার্কগুলো হয়, ডিউ টু লেস টাইম इट इज मोस्टली सॉफ्ट और पेल इन कंपैरिजन टू हैंगिंग। ऐसा नहीं कि सब समय सॉफ्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इन कंपैरिजन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हैंगिंग। আর লাইগেচার মার্কের, আচ্ছা এবার প্রেসার কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স যেটা হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছিল সেটা কি ছিল? ওয়েট অফ দ্য বডি। বাট সাপোজ সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু কিল সামওয়ান, হোয়াট কাইন্ড অফ ফোর্স হি উইল পুট? রেস্ট? না না না, কেউ একজনকে মারবে ঠিক করেছে, কত ফোর্সে লাগাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সটার্নাল ফোর্সটা কত দেবে? হোয়াট উইল বি গোয়িং অন থ্রু হিজ মাইন্ড? যতটা পারবে, এক্স্যাক্টলি যতটা পারবে আজকে মেরেই ছাড়বে, রাইট কি নো? তার মানে হি উইল অ্যাক্সিডেন্টালি পুট মোর ফোর্স অ্যান্ড দ্যাট উইল ডু মোর ড্যামেজ টু দ্য এন্টায়ার থিং। আচ্ছা, নাও দ্যাট ইজ বাই অ্যাব্রেশনস, ইকাইমোসিস উইল বি মোর ইন কেস অফ স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, ঠিক আছে না? এটা বইতেই আছে, তো ইউ গো এন্ড রেফার টু দ্যাট ইফ ইউ মিস সাম পয়েন্টস। নাও সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু will be ecchymosed because of the more force applied. Picture দেখাচ্ছি, injury to the muscles, since because of the more force applied will be more. Carotid arteries, again carotid artery in case of hanging কি রকম স্ট্রেচ হচ্ছিল? like this, right? Carotid intima was stretched, কেন? এটা লোক হ্যাং করছিল বলে। in case of strangulation the force is not, it will be like from back, carotid artery will be injured but pattern will be different. Fracture of larynx, trachea are rare in case of hanging, it will be more in case of strangulation. Scratches, abrasions, fingernails, bruising will be more in case of strangulation. Emphysematous bulla, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, উইল কাম টু ইট। লাংস, লাংস আর ইউজুয়ালি কনজেস্টেড। কনজেশন কেন থাকবে? বিকজ অ্যাসফিক্সিয়া। অ্যাসফিক্সিয়া কেন কনজেশন হচ্ছে? অ্যাসফিক্সিয়া হওয়ার পর কি হয়, যেটা আমরা হ্যাঙ্গিং এ পড়েছিলাম। অ্যাসফিক্সিয়া হচ্ছে মানে তো লাইগেচার মার্ক দেওয়া হলো, হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন টু দ্য ভেন্স? লাইগেচার মার্ক হলো, ভেনাস কনজেশন হবে, ইনক্রিজ ভেনাস প্রেশার হবে, রাইট? তো এন্টায়ার ভেনাস সিস্টেম উইল বি কনজেস্টেড, lungs will also get congested and slow ecchymosis ওর জন্য হবে and subpleural hemorrhages will be seen. Silvery looking spots will be seen on the under surface of lungs in case of strangulation. Now এই হচ্ছে strangulation এর picture. See the ligature mark is, jaldi bolo, transverse. Here also, here also. So এখানে কিন্তু জামা মানে লাগানো আছে, হ্যাঁ। So in that place the ligature might look like non-continuous, but because of the cloth,
হিয়ার এখানে ইও লাগানো আছে, the ligature material is there. ठीक है? Again another picture. Yeah. So these are all pictures of strangulation. Now why I was rushing was because of this. এই পিকচারটা was from hanging, last class দেখেছিলে? So this is, I did the postmortem. Young girl died of hanging. So this is a ligature mark. দেখা যাচ্ছে brown color. Everybody can see? Can see? Brown color ligature mark. After dissection. So এইখানে দেখো একটা pale white এই জায়গাটায়। Yes or no বলবে, দেখতে পাচ্ছ? So description of subcutaneous tissue in case of hanging was white, glistening and soft. So this is white, glistening and soft. If it was কি বলে strangulation, then that would have been ecchymosed. Hemorrhage থাকতো, এইখানে hemorrhage থাকতো। ওকে, নাও নেক্সট পার্ট। এক এক করে আমরা স্ট্র্যাপ মাসেলস এখান থেকে রিলিজ করে দেখবো। why we are trying to see hemorrhage or no hemorrhage beneath the strap muscles. এখানে hemorrhage দেখা যাচ্ছে কিছু? yes or no? দেখা যাচ্ছে না। in case of strangulation আমরা কিছু পেতাম। ওকে, so this is I think sternocleidomastoid বা স্টার্নো, হ্যাঁ নাও এরকম করে আমরা মোটামুটি সব কটা স্ট্র্যাপ মাসেলসকে রুট থেকে আমরা ডাইসেক্ট করলাম। সো দেয়ার ওয়্যার নো হেমারেজেস। ঠিক আছে, ইন কেস অফ স্ট্র্যাঙ্গুলেশন দেয়ার উড হ্যাভ বিন হেমারেজেস। ওকে, নাও এটা করার পর হোয়াট উই ইউজুয়ালি ডু, নাও সি নো হেমারেজেস। হেমারেজ দেখা যাচ্ছে কিছু? নো হেমারেজেস। নাও কারোর কোনো মাথাটা তো চক্কর দিচ্ছে না তো? ওকে, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, ভাই চক্কর দিলে বলে দাও, চেঞ্জ করে দাও পিকচারটা। ওকে, নেভার মাইন্ড, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নাও আফটার দিস ইজ নট ফিনিশ। এটা আমরা কি দেখলাম? উই স স্ট্র্যাপ মাসেলস। আফটার দ্যাট উই ডাইসেক্ট ইন আ ম্যানার যেটা করে আমরা এন্টায়ার লাং, ট্র্যাকিয়া, ল্যারিংস অ্যান্ড টাং পুরোটাকে বাইরে বের করব। ওকে, ডাইসেক্ট করে পুরোটাকে বাইরে বের করব। এই টেকনিক বার করার পর দেন উই উইল সি দ্য বেস অফ দ্য টাং অ্যান্ড যেরকম পিকচারে বেস অফ টাং, ভোকাল কর্ডস, আর অবভিয়াসলি তারপর ট্র্যাকিয়াকেও মানে ডাইসেক্ট করব অ্যান্ড ইনসাইড। তাহলে আমরা ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং আর ইন কেস অফ স্ট্র্যাঙ্গুলেশন এই লাং কমপ্লেক্সের মধ্যে, লাং টাং কমপ্লেক্সের মধ্যে কি পাবো? হোয়াট ক্যান বি এক্সপেক্ট? Petechial hemorrhages, right? We can expect petechial hemorrhages, but what we should not expect in hanging? ওটা তো লাংসে পাবো, ট্র্যাকিয়াতে বলছি, ট্র্যাকিয়া অ্যান্ড বেস অফ টাং, ব্রুজ বা এক্সট্রাভাসেশন অফ ব্লাড। এক্সট্রাভাসেশন অফ ব্লাড হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে বেস অফ টাঙে বা ফ্লোর অফ মাউথে, ভোকাল কর্ডসে থাকবে না। ইন কেস অফ স্ট্র্যাঙ্গিং অল্প হলেও থাকবে। ক্লিয়ার? হ্যাঙ্গিং আর স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মধ্যে ডিফারেন্স করা যাবে? ওকে, সো হিয়ার উই কাম টু এন্ড। নেক্সট ক্লাস, strangulation. So good morning. Today we'll go new topics, diseases of the bones and joints. First of all, we'll start for your exam purpose and in your day-to-day life is a osteomyelitis, and another one is the rheumatoid arthritis. For exam point of view, whatever you need, you read that only. No need to go book so much as a essay type, but for exam purpose of view, only the salient point you know. So we'll start today the diseases of the bones. So you know the structure of the bones, everyone. That is, as bone is composed of the cortical and compact bone is 80%, and the remaining part is the cancellous bones or spongy bones. What are the function? We know from the very beginning that is the function is support, protection of that body, assisting the movement, mineral metabolism, and the protection of the blood cell and the storage. These are the salient point of
action of a function of a bone. Next, what is the composition of bones? This is a very J. This is the composition of the cell and the matrix. Cells, the osteoid, the extracellular osteoid, that is what is osteoid. The examiner will ask what is osteoid. The unmineralized bone is called osteoid, and the matrix, the remaining part. The cells are composed of the congenital cells, say osteoblast, osteocytes and the osteoclast. So osteoblast, they produce the synthesis of the bone is called osteoblast, and after remaining the function, they are become osteocytes. And that bone resorption, that is the resorption of the bone is caused by the osteoclast. The osteoblast, they secretes the alkaline phosphatase, and the osteoclastic activity is produce the acid phosphatase activity reflect on the serum according to their activity. And the cartilage, they are also present in the bones, cartilage and their matrix. So these are the some basic features of the bones. These are the cells, this is the stem cells, this is the osteoblast, this is the osteocytes, and this is the osteoclast. So bone remodeling and bone synthesis is caused by the well orchestrated manner by osteoblast and the osteoclast by this regular activity of the bone remodeling. Now, what are the diseases of the bone? Everybody will know. These are the same system, all are applicable here also. So these are the congenital, metabolic, traumatic, circulatory, neoplastic, infectious and other systemic disease that affected in the bone. We will deal today with that infectious thing, and the metabolic one we will deal today. So we will go to the next topics. So bone infection, today we will start bone infection, and next we will go to the rheumatoid arthritis. What is osteomyelitis? This is the infection of the bone and bone marrow is called osteomyelitis. There are different types, maybe acute, maybe a subacute, or maybe a chronic according to the organism and the duration of disease. So osteomyelitis. What are the organisms that cause the osteomyelitis? Organism depends upon the acute or chronic, and the patients, that is the immunocompromised or not, according to the diagnosis, they are depends. So prominent features of these osteomyelitis are the acute pyogenic osteomyelitis common, chronic osteomyelitis is usually this is a granulomatous, maybe TB, maybe syphilis, or others are the fungus and the parasitic disease, they produce the osteomyelitis. And the roots of infection is very important. Roots is maybe a hematogenous root, maybe a direct invasion from the open fracture, or by operation, or by the skin puncture, they could produce the infection from the outside to the bone, and the direct spreading from the inflammation in the surrounding structure. So these are the roots of infection of osteomyelitis. Now acute osteomyelitis or acute hematogenous osteomyelitis. It is more common in children, and in adult also it can occur in the immunocompromised patient. What are those things? They are debilitated patient with immunocompromised therapy, or disease of the diabetes mellitus, or maybe a patient with the AIDS patient. So they are immunocompromised patients, they are prone to develop a secondary inflammation. One of these things is the osteomyelitis. Then children, usually it is caused by the other organism. This pyogenic osteomyelitis is caused by the Staphylococcus aureus, beta hemolytic streptococcus, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Haemophilus influenzae and others. And Staphylococcus aureus and beta hemolytic streptococcus are more common. And these things in neonates, Haemophilus influenzae and the beta hemolytic group B, beta hemolytic streptococcus, the most common. So the children, what are those organisms? They will ask in the oral also, and sometimes you have to write in the exam. That is the causative pyogenic organism which are common in the children, which are common in the adult. Now, we have to know the blood supply of the long bone. That is important because how these infections come and how the pathogenesis is produced. What is this thing? See, this is the long bone.
the nutrient blood vessels, they coming here from this foramen, go upwards. It is a straight and this is a hairpin like bending from the venous end to the arterial end. So this is a hairpin like bending, and this is also a endarteritis. And another thing, this due to this bending, the circulation also sluggish. So due to this endarteritis and this hairpin like bending and the sluggish movement of that blood vessels leads to the lodgement of the organism in that area. What is that area? This is the metaphyseal end of the diaphysis. So this is the common site. Examiner will ask where it is common. So metaphyseal end in the diaphysis, that is the upper end or the just below the epiphysis and in between this epiphyseal plate. And so this is the site due to these abnormal structures of the blood vessel. Endarteritis, hairpin like bending and sluggish circulation, they give rise to the proliferation or lodgement of this organism in that area. Now how it is occurs? So now we listen this. So this is the epiphysis, this is the epiphyseal plate, here is the metaphysis. Organism start from here. So when organism start from here, they undergo proliferation according to the severity and the treatment. If it is a good treatment, it will reabsorb, it will heal. But if it is continued, the organism is proliferate, that is a localized pus formation. If it is continue, this pus is go to the marrow cavity and into the Haversian canal of that compact bone, they enters in that. Due to this proliferation, the blood vessels they are supplying the compact bone, they are compressed by this exudate, and this loss of blood supply gives rise to necrosis of that compact bone. So bone undergo necrosis. After that, that organism or that exudate they come out from the inner surface of that the marrow cavity to outside, lifting the periosteum. So this is the periosteum, they undergo lifting and this accumulate here the exudate, and this is called subperiosteal abscess formation. So this is very important. So this is subperiosteal abscess. So when it is epiphysis is under this thing, this is a proliferation and go exudate. After necrosis of that bone, they produce a periosteal underneath the subperiosteal abscess, and if it is long continued, they produce that exudate is come out as a sinus formation and this abscess is coming out. If it is long continued, it is a chronic one, these small pieces of necrotic bone, they come out from that thing. I will come in later what will be the next pathogenesis. So this is the main origin of this organism as acute goes rise to the chronic one if not treated and produce this thing. So what will be the next sequelae? So this is the thing. So there is the end artery branches of the nutrient artery, acute inflammation respond due to infection, tissue necrosis, breakdown of bone give rise to obstruction. So due to this loss of blood supply, avascular necrosis of the bone, and this is the avascular necrosis of bone. After that the process of healing, the patient they try to encasing this heal process, they produce a new bone formation encasing the dead bone. This is called sequestrum. So this is the sequestrum formation, and there is a pus is coming out through this. So give rise to a chronic osteomyelitis. Now morphology, what is this feature? Features is the infection begins at the metaphyseal end of the marrow cavity, pus formation. The spread of the pus from marrow cavity to endosteum, Haversian canal system causing the periosteoitis. Infection produces subperiosteal space, produces abscess formation, and this impaired blood supply give rise to a cortical bone necrosis, that is called sequestrum. After that, the new bone beneath the periosteum is called the sequestrum. Involucrum, that is the viable bone, is called involucrum. So what about these children? Adult, that pathology was okay, but what about the children? As the epiphysis is not mature, the blood supply is perforated from the metaphyseal end to the
epiphyseal end, and the infection from that marrow cavity, they go to the epiphyseal, transepiphyseal blood vessels and directly involve the joint. In adult, the joint usually not involved. They involve after the leaking of this periosteum, they can involve that joint. But in children, due to the transepiphyseal blood vessel perforating the joint, so children that frequently involve the joint from the infection from the metaphyseal end to the joint cavity. This is very important because the epiphyseal is supplied by the blood vessels, not as adults. Adults are not supplied by the blood vessels. So it is important thing. Now other morphological variant is called Brodys abscess and the sclerosing osteomyelitis of Gary. These are some morphology that this thing is small intraosseous abscess, localized, is called Brodys abscess. Sometimes that is a clinical term called sclerosing osteomyelitis. This is osteomyelitis they produce in the jawbone and is surrounded by the excessive formation of the new bone. This is called, these two variant you can ask in the surgically. Now since what will be the microscopy? This is the bone affected by the osteomyelitis. Here is the infection. This is the bones, this is the matrix. So these are the chronic inflammatory cells, they are involved here. This is the sequestrum or necrotic bone. Why it is necrotic? There is no cell, that is the osteocytes are present within the bone. This is absent. So it is a dead piece of bone or sequestrum. And here is the new bone formation. See, this is the new bone, this line by the osteoblast. This is the features of this viable bone. So this is the new bone, dead bone. So this is the dead bone is called the sequestrum and the new bone formation encasing the dead bone is called the involucrum. See this, how the patient, this is the large sinus formation, inflamed, this is a necrotic material that coming out. This is another more picture, this is the sinus formation, this is the osteomyelitis. Now what will be the clinical features? According to the severity, patient presented with the fever, localized throbbing pain and inflammation, and important thing, if it is according to the stage of the disease, this is sinus formation. And sometimes the patient will tell to you that some fish bone like substance are coming out from that sinus. What is that fish bone? This is the dead piece of bone, a necrotic bone that are coming out from that sinus. This is, as patients they told, this is a fish bone like material that coming out from that sinus. Then and then you can realize it is a necrotic piece of bone, that is the sequestrum, it's coming out. And laboratory investigation, what will do? In routine blood investigation, they will see the leukocytosis. If it is a acute one, it is a neutrophilic leukocytosis. If it is a chronic type, this is called the lymphocyte increase and other cells also increase. And the biochemical test increase CRP, C-reactive protein is increased due to the chronic inflammation, and ESR also increased. And blood culture, if it is an acute one, very rarely you can get the organism by blood culture. So according to the stage of the disease, that laboratory investigation vary from stage to stage. Now chronic osteomyelitis, so I know, see this is the sequestrum, it is a necrotic piece of bone that is embedded in the pus or infected granulation tissue. So what is sequestrum? It is a necrotic or dead piece of bone present within this granulation tissue. And then involucrum, it is the new bone laid out by the periosteum. Periosteum has a progenitor cell, stem cells. They progenate, they differentiate into a osteoblast and they form the bone. So involucrum, from the periosteum, the progenitor cell, they synthesize the new bone, encasing the dead piece of bone, this is called the involucrum. And that opening, see this opening, this is the come out, that is the entry or window. From there the localized pus, they form inside the exudate, they are coming out through that window, it's called the cloaca. So this is the dead piece of bone, this is the encasing this a new bone, this is the window, this is called the involucrum. So this cloaca. So sequestrum, involucrum and cloaca, they will ask in the oral exam or is come in the exam theory also.
So, sequestrum by definition in the short note they can ask what is the sequestrum, we have to tell, so it is a piece of dead bone that has become separated during the process of necrosis of chronic osteomyelitis from bone. So, it is a complication of chronic osteomyelitis. So, what is that sequestrum? It is a dead piece of bone that are separated in the process of chronic inflammation or chronic osteomyelitis from the normal bone. So, it is a dead piece of bone and it has a two surface. One surface is the smooth, this is surface is then that pass that is smooth, and another side is granulation tissue formation is the rough. So, sequestrum have two sides, one is the smooth, one is the rough. The smooth is lined by this pass or exudate and the granulation tissue, the healing, that is a rough. So, this is the sequestrum. And what is that involucrum? It is a layer of the new piece of bone encasing the dead piece of bone. This is called the involucrum. It results from the stripping of that periosteum and laid out by the stem cells of that periosteum. This is the involucrum. So, sometimes they ask, do you have any idea of different types of sequestrum? Only the name you will remember, that is the tabular, ring sequestrum, black sequestrum, coralliform, coke, sandy, feathery or ivory. These are the some disease associated, the sequestrum also only like that. Clinically, sometimes they ask in the oral also, no need, you can tell 2 to 3 or names only. These are the different types of sequestrum that can present. Now, what are the possible causes of the chronic? It is acute transformed to chronic. Now, what are the organisms that produce the chronic osteomyelitis? Very common, it is a tuberculosis. Other also present, but usually day to day life you encounter the chronic osteomyelitis, the causative organism is a tuberculosis. Source is from the lung, from the GIT or any other secondary osteomyelitis. So, this is the organism that produce, and others are the, why it is produced the chronic one? Due to the inadequate treatment of osteomyelitis, spread from infection from the surrounding structures, or it may be a bony structure fracture trauma, or it may be a compound fractures, maybe skin puncture or surrounding inflammatory structure, they produce a source of infection and produce a chronic osteomyelitis. So, these are the some sources of chronic osteomyelitis and the causative organism are welcome. So, complication of that thing, what is the chronic osteomyelitis, that complication? They produce the spread. From the direct spread, it can go from local site to distant site through blood, or it may produce a pathological fractures due to this breakdown of that bone. They produce the pathological fracture, or it may produce chronic suppurative osteomyelitis, or very rarely they produced a secondary amyloidosis and remote malignancy, very rarely. So, source of infection may go to the remote site, septicemia, other site, or it may produce a chronic one, pathological fracture. Very rarely they produce a secondary amyloidosis and to remote cause such a malignant formation. Now, the tubercular osteomyelitis, I told you tuberculosis is very common. Tuberculosis, according to the bony affected site, the clinical signs symptoms are like that way. If it is it usually affects the long bone and the vertebra. If it is in the cervical vertebra, they produce cold abscess in the parapharyngeal space. So, cold abscess. If it is a thoracic space, thoracic vertebra, they produce a cold abscess in the intercostal space. If in the lumbar region, they produce a post disease and post paraplegia or Schwartz abscess, the cold abscess for the disease and the disease procedure. The tuberculosis may affect according to the bony origin and the clinical manifestation like that way. See, this is the spine. This is the spine affected this thing, produce this kyphoscoliosis, and if you see under microscope, this is the necrotic granulomatous reaction. See, under microscope is like this. That is the very important, this is a POTS disease or POTS paraplegia.
Suddenly, patient is admitted in the emergency as incontinence of urine and loss of sensation in the both leg, that is the paraplegia. Due to this affection of the vertebra, intervertebral collapse, and they produce a loss of blood supply, nerve supply in the both leg called paraplegia, and due to this affection of the joint in that area. So, these sources of infection, it may be old one or secondary one through primary focus, or it may be hematogenous root is a miliary one that can lodge in that bone also. Microscopy, dead piece of bone, granuloma formation, other classical history of the tuberculosis clinically and radiologically the same thing according to the affected bones. Now, that is the osteomyelitis. Any question from osteomyelitis? Over. Now, we go to the next one, that is the rheumatoid arthritis. One more important clinically, sometimes in the oral or short note they can ask, that is the rheumatoid arthritis. What is rheumatoid arthritis? It is an autoimmune disorder. What is this? It is autoimmune disorder characterized by the chronic systemic autoimmune disease characterized by inflammatory arthritis along with the extra-articular involvement. So, it is an chronic autoimmune disorder producing the inflammatory arthritis, and along with this the other extra-articular manifestations are also present. And the joints are usually hands and feet, also in the knee, in the interphalangeal joint, and the other one proximal interphalangeal joints and the hand and feet. Extra-articular involvements are also present in the heart, blood vessel, skin, lung, like other autoimmune disorder it can produce. Usually females are more affected, and that second or third to fourth decade of life. Females are more affected than male. So, the hallmark of these rheumatoid arthritis is the joint inflammation, cartilage destruction and the bony erosion. These are the three hallmarks marked due to the process of the disease. This is a inflammation, proliferative disorder and the continued one. These are proliferation, inflammation and this production of this inflammation produce three hallmarks, that is the joint inflammation, cartilage destruction and bony erosion. What is the etiology? It is a combined etiology of the genetic factor, environmental factor and immunological factor along with the inflammatory factor. They produce a disease. It is a significant factor. So, along with the genes, there are the HLA-DR1 variant of this allele are 04, 01 and 10 produce the affection of that small bones usually in the hand as the first metacarpopharyngeal joint, proximal interpharyngeal joints and hands and feet. These are the common site, and the result from the complex interaction, that is the pathogenesis is complex interaction between the genes and that environmental factor leading to the immune tolerance, breakdown of that immune tolerance, that is the autoimmunity, synovial infection or inflammation, and that leads to promotion and inflammation of that bone and matrix, destruction of that cartilage and bone and produce the arthritis. So, these are the hallmarks, that is the genetic factor or environmental factor and that inflammatory factors, they give rise to long continuous inflammation, destruction of the bone and cartilage. What are the clinical feature? Mostly female than male. Patient presented with the morning stiffness lasting for more than 1 hour in the morning. Morning stiffness of the joint. Then the symmetrical involvement of that particular joints of the hands and feet, and later on they also produce the large joint, that is the elbow, wrist, ankle, knee also. These are the salient features that our patient presented with, and these in the long continued they produce a ulnar deviation, flexion and the distal extension of the different joints, swan neck deformity, carpal tunnel syndrome. These are the due to the disease procedure, they are affected the bony deformity of that particular affected joint, and
patient presented with alone with this deformity, they produce general features of malaise, fever, weakness, loss of weight and joint and tendon due to this inflammation. Now pathogenicity. So autoimmunity is the hallmark of that disease. How it is produced? They are initiated by the, you know the autoimmunity, the CD4 plus T helper cells, they are initiated. Along with this genetic factor, environmental factor give rise to development of that disease, progression and persistence of the disease. And this give rise to different changes. What are those changes? One is the autoantibody formation and the inflammatory cytokine production. The two things, they are the hallmark of the disease. This is the cytokines. Cytokines are very important. These are the cytokines, gamma interferon, IL-17, then RANKL, these are the transforming protein, they stimulate the osteoclast, and TNF and interleukin 1. All those things, inflammatory cytokines, they stimulate the synovial cells to produce the proteases. And that proteases in the turn, they activate the fibroblast, chondrocyte and the synovial cell, and this give rise to the destruction of the hyaline cartilage, inflammation, and all those things give rise to a pannus formation will come and destruction of the cartilage and bone. So hallmark is the antibody formation and the inflammatory cytokine production. They are give rise to the stimulation of the synovial cells and produce the destruction by the proteases, and these proteases cause destruction of the tissue, destruction of the cartilage and bone, then give rise to pannus formation, then fibrous ankylosis and the bony ankylosis. This is the hallmark of that pathogenesis of this thing. Then autoantibody formation, how the cytokines, it is over. Now autoantibody produce, how this autoantibody produce against this antigen. That is the cytolynated peptide proteins, the antibody produced against this antigen. This is very important, and this antigen present where? This is the fibrogen, type 2 collagen, alpha inolase and vitamin D. So these proteins are present here, and they, due to this autoimmunity, the antibody produced, and this also activated by the complement, and these beta cells give rise to antibody formation, and that name of this antibody is called anti-cytolynated peptide proteins antibody, that is ACPA, and it is present 70% of the rheumatoid arthritis patient, but it is not significant, it can present also other autoimmune disorder. So these are the things, they are antibody, they are produced in this disease. So rheumatoid factor, these are the character of this antibody, they are IgGA, and the attached with the Fc fragment of the IgG. Different types of fragment, they can present by identified by the electrophoresis method, they can identified in the patient and face to face present in the different types of patient. And the rheumatoid factors are the ACPA and HLA-DR4. This 85%, 80 to 85% is present in the patient, but not it is a significant that it is non-specific, it can present other autoimmune disease order. So these are the pathogenesis of this rheumatoid factor. One is the inflammatory cytokines, they produce destruction inflammation, and this is the antibody formation, the autoantibody formation. So these are the two things causing the pathogenesis or disease procedure. So I am not going in detail. So these are the immune system, they are T cells, they are activated, they are antibody they produce against this rheumatoid factor, all those things as a whole, they act on this cartilage and bone inflammatory process of that autoimmunity they produce. So this is the nutshell of this thing. Now grossly, the joints are affected of the hand and feet, the synovium affected joint is edematous, there may be inflammation, thickened and hyperplastic due to proliferation of that infection, and result the smooth delicate villi on the affected side of the joint. So the synovial membrane of that side is smooth, inflammation, edematous, and after that these are undergo hyperplasia,
inflammatory proliferation, inflammatory cell reaction, and the exudate formation produced as a whole is called the pannus formation. And these are lined by this synovial membrane thickened. There is an increased vascularity, and that too called the angiogenesis. And this fibropurulent exudate, they call the surrounding things is the establishment of that disease in the joint space. So, inflammation, destruction, give us exudate formation, blood vessel supply as a whole produce the inflammation of that joint. And the osteoclastic activity due to the Henkel that I told, they are produced the subchondral activity, produced penetration of the bone due to osteoclastic activity, penetration of the bone, erosion of that subchondral cyst formation due to the osteoclastic activity. And what is called the pannus? The mass formed by the edematous inflammatory granulation tissue, fibrosis produce a pannus formation, and this osteoclastic activity produce the erosion of the cartilage, and in the last stage they produce destruction of the cartilage and bone, and give rise to a joining of that fusion of this pannus from the opposite surface of the joint and give rise to a fibrous ankylosis, and afterwards this fibrous ankylosis produce a bony ankylosis, that is a fusion of that joint. So, due to this stage of the disease they produce this fusion. So, late stage they produce periosteal erosion, subchondral cyst, inflammation, fibrinoid deposit leading to complete destruction of the articular cartilage, fibrous ankylosis, then bony ankylosis. This is the late stage. Then what is the prognosis? They produce slowly progressing, not completely cure. As it is an autoimmune disorder, so it is a long continued, slowly progressing, so not cure easily. Now, some stage of the disease. Stage 1, synovitis during the first mild symptoms of the stiffness joint. Second is the pannus formation, fibrous ankylosis, bony ankylosis. So, these are the according to the disease, they are mild to severely, they produce the fibrous ankylosis to bony ankylosis. See this is the deformity, this is the swan neck deformity. So, the different types of joint involvement. This is the synovial membrane, inflammation, and this pannus formation and inflammatory soil. So, these are the pannus in the bony surfaces. Ultimately, they fuse fibrous ankylosis and total fuse by the bone. This is the bony ankylosis. One more thing is the extra-articular manifestation, rheumatoid nodule formation. Patient you can get in the very late stage, you can get that a nodule formation around the joint is called the rheumatoid nodule. This type of rheumatoid nodule you can get, and this is nodule is the structure, this is the firm nodular structures, and microscopically this is a granuloma formation, central fibrinoid necrosis surrounded by the histiocytes, epithelial cell, lymphocytes, sometimes of the giant cell. This is the rheumatoid nodule you can get in the surrounding joint. Then how diagnose? Laboratory investigation along with the routine investigation you can get the rheumatoid factor positive, then synovial fluid you can identify it by the neutrophil or lymphocyte according to that disease, and the clinically you can get morning stiffness, symmetrical inflammation, and there is a not clinical manifestation. So, some common tests includes rheumatoid factor, that is the NCBHA antibody positive, complete blood count, ESR, C-reactive protein, these are the positive. So, I am not going in details. Laboratory investigation, protein electrophoresis of the different types of antibody, complement, you can get the antibody against ANA other also. So, these are the some line of investigation you can get. X-ray, radiologically you can see this is the normal. So, this is the thing. This is extra, there is a osteopenia, loss of cartilage, bony erosion and the fusion of the narrowing space or sometimes the fusion of the joint. So, these are the radiologically deformity from the normal thing to this is a deformity, different movement. This is the ankylosis of that bone erosion and ankylosis. So,
rheumatoid arthritis only, you know this is an autoimmune disorder, how it is produced, what is the factors that are associated with this. So only short note you can remember, but day to day clinically you can get this patient and do that investigation to establish the diagnosis for, nor it is not totally cured, but the disease process you can modify. So thank you. Of chronic hyperglycemia and disturbance of carbohydrate protein fat metabolism. It affects all tissues, all cells throughout the body. Okay, it is closely related to metabolic syndrome. Metabolic syndrome mane, it will be central, there will be central obesity, that is visceral fat is increased. Central obesity. Visceral mane central organs. Visceral fat is increased, central obesity, hypertriglyceridemia, low LDL cholesterol, low HDL cholesterol, hyperglycemia and hypertension. This is wrong, low HDL cholesterol. Two main types, type 1, type 2. Type 1 has two types. Two main types, what is the other important type? Type 1 diabetes, type 2 diabetes. What is the other type? Another important type, 4% incidence. Gestational diabetes. Type 1 diabetes was previously called and another name. It helps to remember the clinical features. What is the other name of type 1 diabetes? Juvenile onset. And type 2, maturity onset. These are irrelevant names now and non-insulin dependent. So type 1 diabetes is characterized by destruction of beta cells. There is insulin deficiency. In type 2, there is insulin resistance. So insulin is initially increased, but the insulin is not able to act in the body. This is more related to genetic features than type 1. Because of concordance in identical twins, we can prove that type 2 is more related to genetic features. If parents have type 2, it is more likely that the offspring will get type 2. And ultimately, India is one of the leading countries with diabetes. Diabetes capital of the world is India. And type 1 diabetes manifests at an early age with abrupt symptoms and requires insulin injections. Type 2 usually older, 40 years and above, usually older. And apart from that, onset is slow, insidious, and these patients are usually obese. Type 1 diabetes patients are usually, both type 1 and type 2 presents with loss of weight, but type 1 diabetes patients are not usually obese, but type 2 diabetes patients are usually obese. Now we will go into the complications. Now, first we will learn about the mechanism of the complications. I think this was covered in biochemistry last year, right? So, mechanism of complication is non-enzymatic protein glycosylation, polyol pathway, and excessive oxygen-free radicals. These are the two main pathways which lead to the long-term complications of diabetes. The main complications are what? The long-term main complications, do you know? End organ damage. Ki naam? That is what you say. You're a doctor. You're going to be a doctor. You don't say eye problem. You say retinopathy, right? Nephropathy, neuropathy, right? So all of these, the main problem, sit down. Main cause is microangiopathy. The blood vessels, small blood vessels and capillaries are affected by there is some deposition in these vessels which prevents blood flow, right? And the basement membrane becomes thickened. Say in the renal glomeruli, the basement membrane becomes thickened. So these are the causes of the nephropathy, neuropathy, the pericytes are affected. So this causes the neuropathy. So these are the main mechanisms. The main mechanism is same, which leads to the long-term complication, increased mortality and morbidity. Patients are not expected to live as good as normal. There is a morbidity, the quality affected because of these, right? So you have to understand the pathogenesis
This is the question, pathogenesis of the complications. So first, non-enzymatic protein glycosylation. There is increased glucose. Proteins are present in all cells, including the basement membrane, hemoglobin, etc. So these proteins, there is non-enzymatic glycosylation. This one is labile. Later on, it is important that a diabetic maintain the blood glucose level. Otherwise, this continues, right? So after that, there is AGE. What is AGE in this case? Glycosylation end products. It affects proteins এর সঙ্গে গ্লুকোজটা মিলে গ্লাইকোসাইলেশন প্রোডাক্টস হচ্ছে গ্লাইকেশন অফ দ্য প্রোটিনস হচ্ছে ফ্রি অ্যামাইনো টার্মিনাল of the proteins are getting glycated. This reaction initially is labile, reversible, but hyperglycemia is continuing. This then becomes stable and irreversible. These are called advanced glycosylation end products. Affects what? Lens. It affects lens crystalline protein, right, which leads to cataract. So when a diabetic patient comes to you, the first two tests you will do, or the first two referrals you will do, is for kidney and for eye, right? So, and do you know what is HbA1c? Hemoglobin, yes. Less than 6.5%. Usually 5.7 and below is considered normal. That is because it is a proportion of the hemoglobin which becomes glycated. Okay, and the normal lifespan of RBC is 90 to 120 days. So it gives us the long term, it gives us as an idea about the long term glycemic control in the individual. For 3 months, 120 days is 3 months. So over 3 months, how was the glucose control? This can be, we can assess from HbA1c. It is an example of glycated end product. Now these advanced glycosylation end products in blood vessel walls cause thickening of vascular basement membrane. I told you vascular basement membrane becomes thickened and there is decrease in blood flow to various end organs, which leads to complications. Apart from that, especially it affects kidney and eye, right? Next, polyol pathway. This is important for, especially for diabetic neuropathy, polyol pathway. Here, glucose and NADH, this is the reaction, glucose, NADH and proton in the presence of aldose reductase gets converted to sorbitol and NAD+. This in the presence of sorbitol dehydrogenase gets converted to fructose. Now this sorbitol and fructose, what they cause, you know, if there is increased sugar, it follows increased water entry into the cell. Where else is this principle used? Treatment of what? Increased entry of glucose causes increased entry of water into the cells. Where else is this principle used? Do you know? In treatment of dehydration. ORS. Right. So, this sorbitol and fructose, it increases entry of water inside the cell, and obviously increased water, the cell may not be able to tolerate this increased water, there will be cell damage.
Apart from that, these two products, so increased accumulation of sorbitol causes deficiency of myoinositol, which promotes injury to Schwann cells and retinal pericytes. So this causes diabetic retinopathy, diabetic neuropathy. The Schwann cells are mainly responsible for diabetic neuropathy, right? This mechanism is important. Next, excessive oxygen free radicals. This was covered in general path. Say there is excessive reactive free oxygen species which will affect the cell, and there is excessive cell damage because of the oxidative stress. Because of reactive oxygen species, there is cell damage. Next, complications. What are the complications? The complications can be broadly divided into acute metabolic complications and long-term complications. Acute metabolic complications can create life-threatening situations for diabetic patients. Whenever you go into the medicine ward, you will see at least 1 or 2 patients who are admitted with diabetic complications, metabolic complications. My first day in my internship of medicine, there were 3 patients with 3 different types of metabolic complications. None of them survived. Anyway, so there are these acute metabolic complications and chronic systemic complications, which as I told you, it is important for long-term morbidity and mortality. Right, so the metabolic complications are diabetic ketoacidosis, hyperosmolar non-ketotic coma, and hypoglycemia. Now, ketoacidosis and hypoglycemia, these two are more important for type 1 diabetes, and hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic coma is more important for type 2 diabetes. And the chronic systemic complications, I will get into each of these: atherosclerosis, microangiopathy, nephropathy, neuropathy, retinopathy, infections. So first, diabetic ketoacidosis. This is seen usually in type 1 diabetes. Type 1 diabetes is characterized by insulin deficiency. So the type 1 diabetic patient misses an insulin dose. Apart from that, there is stress. This stress causes increased glucagon secretion. So what happens because of this excessive lack or severe lack of insulin? This causes lipolysis in the adipose tissue of the body. This lipolysis causes increased free fatty acid secretion into the plasma, right? These free fatty acids are then taken up by the liver. In the liver, they are oxidized through acetyl coenzyme A to ketone bodies. Which are the ketone bodies? Acetone, beta hydroxy butyric acid, and acetoacetic acid. So these are the these are the ketone bodies. Now what happens? These ketone bodies are then, the brain try to utilize these ketone bodies, muscle try to utilize these ketone bodies, but the body is going on producing these ketone bodies. So what happens? The body's ability to utilize the ketone bodies is exceeded. After that, there is ketonuria and ketonemia. But then this patient may also have severe dehydration. So ketonuria, the body is not able to excrete ketone bodies adequately. So this leads to ketoacidosis, metabolic ketoacidosis. Usually these patients can be salvaged if insulin dose is given properly to these patients. Then these patients usually don't die. So clinically, this condition is characterized by anorexia, nausea, vomiting, fast breathing, and mental confusion and coma. Next, this is a very important complication for type 2 diabetics. This is a case, you go to any medicine ward, you will see at least one patient of this, right? So hyperosmolar, this is more common because type 2 diabetes is more common. So ultimately this complication is more prevalent among the population, and this is more life-threatening than diabetic ketoacidosis. These patients, the mortality among these patients is higher. So you have to understand. Now this is caused by severe dehydration. The patient has no sugar control. In fact, many a times patients present with this complication. They didn't know that they have diabetes. They are going on living their lives. They may be suffering from recurrent infections, but still they ignore it, especially among the poor socioeconomic and illiterate patients.
So they don't know that they are suffering from diabetes and they present to the emergency ward with coma. Now, because of sustained hyperglycemic diuresis, I told you wherever sugar follows, water follows after that. So there is sustained hyperglycemia and diuresis. This causes severe dehydration. Now, in these patients, blood sugar is extremely high. Because of severe dehydration, blood becomes thick. The plasma osmolality is high. This causes what? Thrombotic and bleeding complications. Because of high viscosity of blood, there is thrombotic and bleeding complications. So what happens? Especially in the brain, there is decreased blood flow and there may be infarcts in the brain, and this causes the coma. So these patients may not respond. I mean, even if you give insulin, if the coma has set in, these patients don't respond. Next, hypoglycemia. This is again more important for type 1, but every diabetic in his or her lifetime will suffer from at least 2 hypoglycemic episodes, even for type 2 diabetics. So, it may result from excessive administration of insulin, missing a meal. You know how insulin is taken, how the patients take insulin, have you seen? You have any relative or any close member of the family, or have you seen? How do the patients take insulin? Regular insulin before the meal? SC, subcutaneous. But that is not the point. How do they take it? Have you seen what they do? All patients who are diabetics, they ready the meal, they sit in front of the meal, they take the insulin and then start eating. Because insulin will cause severe hypoglycemia. They have to eat immediately. So, excessive administration of insulin, missing a meal, or stress. This can cause hypoglycemia. They are harmful because they can produce permanent brain damage. The patient will come with coma. They can cause permanent brain damage. And what are the other symptoms of hypoglycemia? Shaking, faster heart rate, hunger, sweating, confusion, dizziness, all that. Now, late systemic complications. Accelerated atherosclerosis. You remember the mechanism of atherosclerosis? It was done in the previous term, previous semester. Bhule gechi. Acha. So, there are atheromatous plaque formation in the blood vessels. This is more of, atherosclerosis is more of macrovascular complication. It can cause coronary artery disease, myocardial infarction, stroke. These are caused by this advanced atherosclerosis. Apart from that, major blood vessels of the limbs can be affected. This is very common, diabetic foot or diabetic foot ulcer. That is diabetic dry gangrene and diabetic foot ulcer, both due to occlusion of the blood vessels. The occlusion of the blood vessels is mainly due to atherosclerosis. And why is there advanced atherosclerosis in these patients? Kota baje? Kichu practical ekhon? There is hyperlipidemia, reduced HDL levels, non-enzymatic glycosylation, increased platelet adhesiveness, obesity, and hypertension. These are the causes. And already diabetes is associated with metabolic syndrome. So, metabolic syndrome goes hand in hand with hyperlipidemia, reduced HDL levels. These are all the causes which can cause advanced atherosclerosis. You know HDL is responsible for prevention of atherosclerosis. So, these are the causes. The non-enzymatic glycosylation. What will that cause? More thickening of the blood vessels. And because of atherosclerosis, there is increased platelet adhesiveness. This also we know. And the plaques also become complicated. The atherosclerotic plaques suffer from ulceration, calcification, and thrombosis. This is also accelerated in diabetics. Atherosclerotic plaques can be ulcerated or calcified, but it is more advanced in the diabetics. So ultimately there is accelerated atherosclerosis, which causes coronary artery disease, silent myocardial infarction, stroke, gangrene, right?
I remember during again my internship, one patient recurring, he was all, but throughout the 2 months of internship, he was admitted diabetic foot. It was filled with maggots, and every week my job was to remove the maggots from the foot. It's very disgusting actually. Anyway, diabetic microangiopathy. Now this is again responsible for the basement membrane thickening in the skeletal muscle, eye, kidney. This I already told you. Diabetic microangiopathy is one of the causes of diabetic retinopathy and diabetic nephropathy. The cause is diabetic microangiopathy. Now, because of the hyperglycemia, the basement membrane is glycated. The proteins of the protein that is the collagen of the basement membrane is glycated, and the polyol pathway, this I already told you, polyol pathway, these cause the microangiopathy. Now, and a material which is similar to basement membrane, this is also deposited in non-vascular tissues like the peripheral nerves, renal tubules, and Bowman's capsule. The Bowman capsule, this causes diabetic nodular lesions. What is it called? Kimmelston-Wilson lesion. And the recurrent hyperglycemia also results in thickening of the basement membrane. Now this is the diabetic nodules in the glomeruli. You can see there is nodule formation. Diabetic glomerulosclerosis. This is sclerosed. There is advanced glycosylation, end products deposition goes on, basement membrane thickening goes on. Ultimately, the entire glomerulus is obliterated and there is sclerosis of the nodules. Apart from that, there will be arteriolosclerosis. Atherosclerosis also occurs in the renal vessels, and arteriolosclerosis also occurs. Apart from that, diabetics frequently suffer from pyelonephritis and necrotizing papillitis. The papillae sloughs off in the diabetics. The renal papilla sloughs off, right? And there are tubular lesions. The proximal tubule and distal tubules are also affected. So all stages of the glomerulus is affected. The Bowman's capsule is affected, the tubules are affected, and the small blood vessels which surround the Bowman's capsule and the tubules, they are also affected. Ultimately, there is accelerated nephropathy in diabetics. So what is the first test which is ordered? A patient presents with diabetes, you suspect. What is the test that is ordered? Kidney key test. Microalbuminuria. The protein retaining capacity of the glomerulus is decreased. So there is microalbuminuria initially, and then macroalbuminuria, that is proteinuria. Next, neuropathy. Now most important, now it can affect all peripheral nerves, but symmetric peripheral neuropathy. Symmetric peripheral neuropathy is most common. Now the basic pathologic change is segmental demyelination, Schwann cell injury, and axonal damage. Right? Have you seen advanced diabetic patients? They have short fingers. Have you noticed? The fingers become shortened because of neuropathy. There is neuropathy. They don't know. Their foot or their fingers, the peripheral limbs basically get injured, and they don't realize that. And this goes on for some time, and the neuropathy itself causes shortening. In the very advanced cases, there is shortening of fingers. You will see these patients sometimes. So there is tingling and numbness, burning sensation, shaking, balance is impaired, deformity will be there, and sensitivity to hot and cold is increased. These are symptoms of neuropathy. Why is there neuropathy? Firstly, I have told you, because of microangiopathy, right? The blood vessels which are supplying these nerves are thickened. They are not able to supply blood properly. The nerve gradually, very slowly dies.
So there is microangiopathy. Apart from that, two mechanisms, microangiopathy and accumulation of sorbitol in the Schwann cells, which leads to deficiency of myoinositol. So there is demyelination. What is the function of Schwann cell? Myelination. So there is demyelination and peripheral neuropathy. Retinopathy, I think this will be covered in a different class in details. Diabetic retinopathy, basically, there are two types of changes which occur. Firstly, there is background or non-proliferative and proliferative retinopathy. What are the non-proliferative lesions? Microaneurysm, dot and blot hemorrhage, waxy exudates, cotton wool spots. You have to learn the mechanism of each of these, right? And proliferative lesions are neovascularization, vitreous hemorrhage, and retinal detachment. This will be dealt with in a different, go into the details. Apart from that, I already told you the lens crystalline protein is affected by advanced glycosylation end products, so there is cataract. Also, there is increased intraocular pressure and glaucoma. So these three cause blindness in a diabetic, early or advanced blindness in a diabetic, if there is uncontrolled hyperglycemia. And we all know that diabetics more frequently suffer from infections. These infections can affect, obviously, all the there can be head and neck infections, respiratory infections like pneumonia, especially because they become immunocompromised. Because of hyperglycemia, the diabetics will become immunocompromised, and because of that, there will be increased opportunistic infection also in diabetics. Say you are getting a patient who is suffering from candidiasis, then you have to rule out, you have to order a blood sugar test. If a patient comes to you with candidiasis or frequent carbuncles, all that. So, what is the mechanism of this? There is impaired leukocyte function, reduced cellular immunity, poor blood supply, and hyperglycemia itself. These cause poor immunity because of reactive oxygen species. Immunity is also affected, and frequently they suffer from pneumonia, pyelonephritis, otitis, carbuncles, and diabetic ulcers. Now this I have taken from your book, you can go through this. It's the summary. So what are the vascular complications? আবার বলো, তোমাকে একবার দাঁড় করালাম হলো না, ব্ল্যাক জ্যাকেট, ওর পেছনে ঢুকিয়ে লাভ নেই, দেখতে তো পাচ্ছি, ওঠো, বলো, রিডিং পড়ো, সামনে এসে রিডিং পড়ো। This is just the summary of whatever I said up till now. So this is the summary. There are vascular complications, macrovascular and microvascular. What are the macrovascular complications? Mainly atherosclerosis. What does atherosclerosis lead to? Atherosclerosis leads to infarcts. Where? In the brain, in the heart, and in the bowel also. And there is gangrene. What kind of gangrene? Dry gangrene of the extremities. Apart from that, there are microvascular complications. The microvascular complications is microangiopathy. Microangiopathy affects neuropathy, nephropathy, retinopathy, eye, peripheral nerves, and kidneys. Apart from that, there are metabolic complications. Metabolic complications are mainly due to two mechanisms. One is protein glycosylation, non-enzymatic protein glycosylation. This causes basement membrane thickening. This basement membrane thickening again leads to neuropathy, nephropathy, retinopathy. Apart from that, sorbitol is produced because of aldose reductase from glucose. Sorbitol is produced. This sorbitol causes lesions in the aorta, lens, and nerves, especially nerves. And there are immune complications. There is defective cell-mediated immunity and defect in neutrophil function. This causes infections like tuberculosis, UTI, pneumonia, and infections like fungal candida infections and bacterial infections. So there are diabetic ulcers, diabetic gangrene,
occlusion of the blood vessels, neuropathy, UTI, and bowel infarcts, and atherosclerosis, and cataract retinopathy. Next, we come to diagnosis. Now, the questions are also asked from diagnosis of diabetes. Can you tell me the cutoff levels? Bolo. Fasting is? Random? 200. Random is 200. 200. Any random blood sugar level of 200 is considered diabetic. Usually, the diabetics are asymptomatic. In fact, diabetics can remain asymptomatic for up to 10 years before they present. And by these 10 years, retinopathy and kidney are already affected. Nephropathy and retinopathy already sets in. So, as I told you, every time a diabetic first visits to the clinic, we have to test for kidney function, microalbuminuria, and refer to the eye person, ophthalmologist, so that they can check if there is any kind of cataract or retinopathy, right? So what are the tests? We test for urine, we test for blood sugar, and of course the long-term tests like hemoglobin A1C, right? So what are the urine tests? Urine, we will test for glycosuria or glucosuria and ketonuria. For glycosuria, it's Benedict's test and urine dipstick method. This was already covered in biochemistry, I think, right? So what is Benedict's test? It's test for reducing sugar, and there is color matching is done. For dipstick also, this kind of card is dipped into the urine sample and color matching is done. So this is the dipstick method. And for ketone bodies, it is Rothera's test. We know Rothera's test gives this kind of pink ring, and they can also do the dipstick test. Again, color matching is done, and we can get the result of the if whether or not ketone bodies are present. By dipstick method, we usually say only present absent, right? These are usually present absent tests. We don't give the values. So now there are two entities which can give false positives. For glycosuria, there are two entities which can cause false positive. Say in a patient, the renal threshold usually for glucose is 180, right? Blood glucose has to be 180. After that, the renal threshold is exceeded. But in some patients, this is lower. So in these patients, in spite of not having diabetes or hyperglycemia, these patients will have glycosuria. So these are one false positive. There is also alimentary lag hyperglycosuria. In these patients, after a meal, within 2 hours of a meal, there is glycosuria. But these patients are not diabetics. After 2 hours, the blood glucose value becomes normal. But there is hyperglycemia after 2 hours of a meal. This is called alimentary or lag glycosuria. These are the tests which give false positives. So sugar level in urine is not confirmatory for diabetes. But there is a caveat. If there is ketonuria and glycosuria, that is diagnostic of diabetes, right? Can you name some other causes of ketonuria? Now, single blood sugar estimation, right? Now, grossly elevated value is diagnostic. As I told you, grossly elevated value is diagnostic even if the patient is asymptomatic, or if the fasting plasma glucose value is above 126, that is indicative of diabetes, right? And I already told you, for random blood sugar, that is 200. For fasting, it is above 126. But problem is in cases where the patient is asymptomatic, but it is highly indicative that the patient may suffer from diabetes, right? In those cases, oral glucose tolerance test is performed, okay? Now, what are the methods for the blood sugar estimation? What is this? Ki eta? Fluoride vial. The method is glucose oxidase or orthotoluidine. These methods are usually used. These are colorimetric methods,
They give a value, right? These are colorimetric methods. Now, screening by fasting glucose test. Now, it is recommended that every person above the age of 45 should undergo once in 3 years fasting blood glucose test. So that this is a screening method. What is meant by screening? Diagnosis before symptoms set in. That is called screening. So every person will undergo this. It is recommended that every person should undergo screening for diabetes, especially if they are above 45, and even if they are below 45, but there is, say, family history or any other indication that this person may be diabetic, again they should undergo blood sugar screening test or fasting blood glucose test every 3 years. Why? Because many of the cases, as I told you, of diabetes are asymptomatic. So diabetes goes on in the body for at least 10 years before the patient comes to the clinician. And apart from that, they have complications at presentation. I told you retinopathy and nephropathy set in at presentation. And the course of diabetes is favorably altered with treatment. So the patient should undergo screening. Now, what is oral glucose tolerance test? This is performed for patients with borderline fasting plasma glucose. Patients whose glucose value is between 100 to 140, these patients are sent for OGTT. Now, what happens? They are instructed to eat high carb diet for at least 3 days prior to test, and then maintain at least 8 hours of fasting and present to the lab for the test. What is done? First, the fasting blood sugar sample is drawn. After that, 75 gram of glucose is dissolved in 300 ml of water. This the patient is given to drink. After that, every half hour for 2 hours. So, every half hour for 2 hours, blood and urine, both specimens are collected from the patient. Now, these are then measured, and urine is tested for glycosuria to determine the renal threshold for glucose. What are the values? Now, for fasting, below 100 it is normal. This you have to learn and you have to remember throughout your life. This is also asked in the exams. Below 100 is normal. 100 to 125 is impaired fasting glucose. And above 126 is diabetes. For fasting, above 126 is stamped as diabetes. And 2 hours after 75 gram oral glucose. If it is less than 140, it is normal postprandial. If it is 140 to 199, it is impaired postprandial glucose or impaired glucose tolerance test. And above 200, it is definitely diabetes, and random value of above 200 is definitely diabetes. Now, but say the patient is pregnant, then this impaired value is also considered diabetic. But otherwise, the cases where there is impaired glucose tolerance are kept under observation and asked to repeat the test after some time. Because these patients have impending diabetes in their future. They may develop diabetes in their future. So patients with impaired glucose tolerance test are asked to come back after some time. Now, other tests, this is important, glycosylated hemoglobin. I've already told you how it is made. Now, what is the test for glycosylated hemoglobin? You know how it is tested. Usually hemoglobin electrophoresis. The test which is used for detection of thalassemia can also detect this. The fraction of HbA1c is also detected. Why is this done? As I already told you, this gives us, because the fasting blood glucose, it may vary depending on what the person ate overnight. It may vary, but this gives us a value, this gives us an idea of how the glycemic control was over the past 120 days. So it is better, and for diabetic monitoring, HbA1c levels are done regularly every 3 to 4 months. And HbA1c value varies with the assay method used.
And of course, hemoglobinopathies, because I told you, usually HbA1c level is measured by hemoglobin electrophoresis, right, or HPLC. Now these, the presence of hemoglobinopathy, anemia, transfusion, uremia, obviously they will affect the hemoglobin value of the patient. And so HbA1c value also has to be interpreted correctly. So this is the false positive or false negative we can get, right? And what is the value? Less than 5.7 is optimal. 5.7 and 6.4 require further tests, and 6.4 is definitely high. Now what are the other tests? This you only have to know the name, you don't need to know, but this is important. Screening for diabetes associated complications like microalbuminuria, dyslipidemia, and thyroid dysfunction. This goes hand in hand with diabetes, as I told you, especially microalbuminuria. So these are also regularly monitored in diabetics. So the function of parathormone is increasing the calcium level in blood and decreasing the phosphate level in blood. How does it do this? It affects on taxon 3 organs. Which 3 organs? Bone, intestine. How does it act in the bone? By increasing the activity of osteoclast. What is the mediator? Rank ligand. Okay, bone. And how does it affect the kidney? Increases reabsorption of calcium and decreases, yes. And what else does it do to the kidney, which affects the intestine? Increases renal production of what? Vitamin D. Which vitamin D? 125 dihydroxy cholecalciferol. So if there is now hyperfunction if there is hypercalcemia, there is negative feedback to the parathyroid glands and the secretion of parathyroid is decreased. But say there is hyperfunction of parathyroid gland, this leads to excessive production of parathyroid hormone. This is known as hyperparathyroidism. You only have hyperparathyroidism in your syllabus. You're lucky. So it is classified into 3 types: primary, secondary, and tertiary. What is primary? It occurs from overt secretion of parathyroid hormone because of disease of the parathyroid glands. What are the diseases of the parathyroid glands? Parathyroid adenoma, parathyroid carcinoma, but mainly parathyroid adenoma. Name one syndrome which causes parathyroid adenoma. Eta ashe MCQ. So this is primary hyperparathyroidism. What is secondary hyperparathyroidism? This is caused by disease in a different part of the body, say usually kidney. Especially in chronic renal failure patients, there may be secondary hyperparathyroidism. Chronic renal failure patients may have renal osteodystrophy. So there is disease in other part of the body which causes increased parathormone secretion. This is called secondary hyperparathyroidism. Then there can be tertiary hyperparathyroidism. This is secondary hyperplasia after removal of the cause of secondary hyperparathyroidism. Say a person was suffering from chronic renal failure. What is the treatment? There is only one treatment: renal transplant, right? So the patient underwent renal transplant, but still parathormone secretion is not decreased, right? This is called tertiary hyperparathyroidism because of this long-standing stimulation of the parathyroid gland, there is maybe a small focus of an adenoma in the parathyroid, which causes tertiary hyperparathyroidism. So primary hyperparathyroidism, mostly it is adenoma, parathyroid adenoma, one a benign parathyroid hyperplasia or parathyroid adenoma. This is the cause in 80% cases. Carcinoma may be
in 2 to 3% cases and primary hyperplasia in 15% cases. These are the causes. And what is the biochemical abnormality? There is elevation of parathyroid hormone which gives rise to hypercalcemia, hypophosphatemia, hypercalciuria, basically the function of the parathyroid hormone, right? Now this affects what? This affects kidney. There will be nephrolithiasis because of calcium stones. Apart from that, bones are affected. This is a picture of renal this is the osteitis fibrosa cystica. Because of parathyroid, brown tumor, osteitis fibrosa cystica. Because of excessive osteoclastic reabsorption of the bones, there is osteitis fibrosa cystica. The patient may be asymptomatic and there may be pancreatic, there may be small stones in the pancreas, right? This gives rise to chronic pancreatitis. Apart from that, calcium itself can cause peptic ulcers. So, what are there is a mnemonic which I find interesting. Painful, for the effects of hypercalcemia, painful bones, renal stones, abdominal groans, sitting on the throne, psychiatric overtone. There are neuropsychiatric symptoms in these patients, psychosis. Because of hypercalcemia, there can be psychosis also, right? So there is nephrolithiasis, nephrocalcinosis, and metastatic calcification. In the blood vessels, kidney, lungs, stomach, eyes, there can be metastatic calcification. And osteitis fibrosa cystica, and neuropsychiatric disturbances like depression, anxiety, psychosis, and coma. It can also cause hypertension and pancreatitis, cholelithiasis, peptic ulcers. These are the clinical features of hyperparathyroidism. It's pretty easy. Now, secondary hyperparathyroidism. Most important cause is chronic renal insufficiency. Apart from that, vitamin D deficiency because of vitamin D deficiency. What are the two diseases? And apart from that, intestinal malabsorption syndrome. There is decreased calcium in the body and there is secondary hyperparathyroidism, right? The clinical feature in stark contrast between secondary hyperparathyroidism and primary. In secondary, there is mild hypocalcemia and in primary, there is hypercalcemia, right? And of course, the signs and symptoms of the disease, and it may be associated with renal osteodystrophy. In chronic renal failure patients, this is an important complication. Renal osteodystrophy, there is osteitis fibrosa, osteomalacia, osteoporosis, osteosclerosis. Apart from that, soft tissue calcification. This is also known as calcinosis cutis. There is blackish discoloration, blackish small nodules over the skin. You will see these patients. That is calcinosis cutis. And tertiary hyperparathyroidism, it is a complication of secondary hyperparathyroidism in which hyperfunction persists in spite of the removal of the cause of secondary hyperplasia. Possibly a hyperplastic nodule in the parathyroid gland develops which becomes partially autonomous and continues to secrete large quantities of parathyroid hormone. This is tertiary. রিভিশন ক্লাস দেয়, এটা মোটামুটি এই বছর আমার লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? আমরা আগের দিন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস পড়ছিলাম। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনের মধ্যে একটা হচ্ছে নেহা ক্ল্যাপসি। What is the CLABSI? It is central line associated bloodstream infection. It is defined as when a patient with a central line in place or 48 hours after removal. গড়িয়া না, একটা গড়িয়া আছে, আরেকটা গড়িয়া অ্যাবসেন্ট। দুটো গড়িয়াই আছে। Is defined when a patient with a central. How to distinguish between গড়িয়াস? তুই বাস গড়িয়া আর ও ট্রেন গড়িয়া, তুই নিউ গড়িয়া। ক্ল্যাপসি সৌনাক
CLABSI or central line associated bloodstream infection is defined when a patient with a central line in place or 48 hours after removal has a recognized pathogen cultured from one or more blood cultures, Neha, that is not related to an infection. Neha, সিকিম থেকে নেমেছিস? সিকিম থেকে মেন্টালি নেমেছিস? Has at least one of the following signs or symptoms: fever, hypotension, and when these are the positive laboratory results are not related to an infection and at the other site, is defined on the basis of the following criteria. Key criteria are three: a positive semi-quantitative or quantitative cultures whereby the same organism is isolated from the catheter segment and the peripheral blood. Catheter segment পাঠাতে হয় আলিপুরদুয়ার, ক্যাথেটারের সেগমেন্ট পাঠাতে হয় আর পেরিফেরাল ব্লাড পাঠাতে হয়, দুটোই যখন সেম অর্গানিজম পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ফর অটোমেটেড ব্লাড কালচার আ ডিফারেন্সিয়াল পিরিয়ড অফ সিভিসি কালচার ভার্সাস পেরিফেরাল ব্লাড কালচার পজিটিভিটি where the central venous culture flags positive before the peripheral blood culture by more than 2 hours. কিভাবে হয় প্যাথোজেনেসিস? এটা জাস্ট একবার দেখ, সারা গড়িয়া তোর পাশের ছেলেটাকে একটু সামনে পাঠা, তুই সামনে আয়, নয়তো আমি চলে যাব। এই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন ভাবিস না যে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য লাগছে। তুই সারা জীবন তখন ডাক্তার হবি। প্রমিত, তোর পাশের মেয়েটাকে বল, প্রেরণাকে, তোরা সারা জীবন তখন ডাক্তারি করবি, চ্যানেল সারা জীবন করবি। এটুকু তো বলবি না স্যার আমি ডাক্তার হয়ে জীবনে চ্যানেল করব না, সারা জীবন লাগবে। প্লিজ একটু মাইন্ড দে, ক্যাথেটার সারা জীবন করবি। তুই বলবি না যে স্যার এই তো শর্ট নোটটা লিখে নেবো তারপর জীবনে আমি আর ক্যাথেটারে হাত দেবো না স্যার। দিস উইল নট কাম, সারা জীবন লাগবে। একটু মন দে। হোয়াট আর দ্য পোটেনশিয়াল রুটস অফ ইনফেকশন? Contamination infused fluid or medication extrinsic sources, contamination of the catheter hub, যেটা ক্যাথেটারেরটা দেবার্ঘ আমি সামনে আছি, extrinsic sources like the hands of the healthcare worker, endogenous flora from the skin, যখন স্কিনটা কোয়েল পরিষ্কার না করে ঢোকানো হচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে স্কিনের নর্মাল ফ্লোরাটা কমেন্সাল ফ্লোরা ঢুকে যাবে। ও থ্রি স্কিন অর্গানিজমস, endogenous flora and these are the potential routes of infection. তাহলে potential routes of infection কি কি? অর্জুন, মহেশতলা, contamination কোথায়? মহেশতলা, contaminated infused, contamination of the catheter hub, skin organisms গুলো যখন ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে, and contamination of the device prior to insertion. সৌরদীপ্ত শুনছিস? And access to the extraluminal or interluminal surface of the device, microbial adherence and incorporation into biofilms, then infection and hematogenous dissemination. Diagnostic infection গুলো কি কি? Catheter sparing diagnostic methods, qualitative blood culture through the device, simultaneous quantitative blood culture, and differential time to positivity with the automated culture systems. এইগুলো তোদের অতটা দরকার নেই। এই যে সেমি কোয়ান্টিটিভ রোল প্লেট ক্যাথেটার কালচার, ক্যাথেটারের টিপটাকে নিয়ে এরকম প্লেটে রোল করা হয়। ঋতিক দেখ, আর মাইক্রোস্কোপি অফ দ্য স্টেন ক্যাথেটার্স ইকুইভ্যালেন্ট কি কি হচ্ছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল নোজোকোমাল ইনফেকশন কন্ট্রোল কনসোর্টিয়াম, দ্য ওভারঅল রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্নটা কি কি ছিল? 87.5% অফ দ্য স্টাফ resistant and 71% of the Enterobacteriaceae were resistant to ceftriaxone and to piperacillin tazobactam. 28% Pseudomonas aeruginosa strains were resistant to ciprofloxacin ceftazidime. এটা রেজিস্ট্যান্ট প্যাটার্ন ভিআরই বা এটা কতটা প্রেজেন্ট? হাউ টু প্রিভেন্ট অ্যান ইনসিডেন্স অফ ক্ল্যাপসি, কি কি প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজি, এগুলো সারা জীবন লাগবে। গৌরিয়া আয়, কচিকগুলো সামনে আয়, সামনে আয়, তুই আর রাহুল দুজনেই। রাহুল সামনে, সামনে দুজনেই সামনে চলে আয়। রাহুল অন্বেষাকে নিয়ে সামনে আয়। কিভাবে প্রিভেন্ট করবি অন্বেষা? কোর মেজার্স, রিমুভিং অ্যান আননেসেসারি সেন্ট্রাল লাইন, বেশি দিন রাখবি না। জিষ্ণু, নেহাকে ছেড়ে একটু আমার দিকে দেখ। রিমুভিং অ্যান্ড আস্তে আস্তে আস্তে, রিমুভিং অ্যান আননেসেসারি সেন্ট্রাল লাইন, ফলোইং দ্য, এই চুপ চুপ,
following proper insertion practices, complying with hand hygiene. O3, O3, complying with hand hygiene, performing adequate skin cleaning and choosing proper central line insertion sites, performing adequate hub or access port cleaning, providing an education on central line maintenance and insertion, supplementing measures kiki, chlorhexidine bathing, using antimicrobial liquidated catheters and applying chlorhexidine side dressings. এগুলো কোথায় কোথায় আমরা সেন্ট্রাল লাইন ইনসার্ট করব? আমি ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান ভেন, সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, ফিমোরাল ভেন হচ্ছে লাস্ট চয়েস। সেন্ট্রাল লাইন ইনসার্শন বান্ডেল, এই সমস্ত প্রিভেন্টিভ মেথডস গুলো, সৌরদীপ্ত তোর পাশের ছেলেটা একটু তাকা, জিদান শুনছিস? জিদান, all these preventive strategies have been clubbed together and O3, they are named as a bundle. O3 একটু সামনের দিকে তাকা, O3 সামনে যায় ঋত্বিকের পাশে। তুই দেখতে পাচ্ছিস কিন্তু তুই শুনছিস না। Hand hygiene, maximum barrier precautions, preparation of skin and optimal site selection. Skin preparation কিভাবে করব? with chlorhexidine and 70% alcohol before CPC insertion, and maximum barrier precaution by full body sterile drape to cover the patient. যেটা আমরা করলাম jugular vein, hand hygiene এর মধ্যে strict aseptic dressing changes, disinfection of the hubs, standard administrative set changes and daily review করব যাতে ইনফেকশন হলো কিনা। দেবার শুনছিস? Every time the hub is handled 70% ethanol, I change করব regularly আর daily catheter থেকে ইনফেকশন হচ্ছে কিনা দেখব। ট্রিটমেন্ট, তিনটি ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন রয়েছে: removal of the indwelling device or catheter, salvage of the device and antimicrobial chemotherapy. Now coming on to VAP. Neha, শুনছিস? এবারে বল, Arathrik, what are the preventive strategies to prevent CLABSI? এটা অন্বেষা, অন্বেষা আজকে টপিক কি ছিল? অন্বেষা এখন কি পড়াচ্ছিলাম? টপিক কি ছিল আজকে? টপিক কি ছিল আজকে? রাহুল, মহেশতল, আজকে টপিক কি ছিল? তাও মহেশতলা বলেছে। গিভ হিম আ ক্ল্যাপ। একটু মন দিয়ে শোন, সারা জীবন লাগবে। VAP বা ventilator associated pneumonia is a common complication of ventilatory support for patients with acute respiratory failure. VAP বা ventilator associated pneumonia is common in intensive care units, happening to 8 to 20% of the ICU patients and up to 20% of the mechanically ventilated patients. Sonak, Jishnu, Jishnu সামনে আয়। সোনাকে জিষ্ণু সামনে আয়। তুই দুজনকে নিয়ে সামনে চলে আয়, ঋত্বিকের পাশে আয়। The common pathogens include Pseudomonas species and highly resistant gram-negative bacilli, the Enterobacter-C, Streptococcus and Haemophilus species. Atypical bacteria have been implicated as causes of VAP. Their role is presently unclear. কিভাবে হয় pathogenesis of VAP? Bacterial causes oropharynx, O3, stomach, sinus. এবার আমি তোকে জিজ্ঞেস করব pathogenesis of VAP. Aspiration, secretion, impaired natural protection, contamination, colonization with the bacteria, then aspiration of the microorganisms occurs into the lungs directly to the endotracheal tube or around the cuff, and the lungs becomes contaminated with the microorganisms. Contaminated water, respiratory devices, microaspiration of the colonized organisms via the oropharynx,
and lung condition. Risk factors গুলো কি কি? The factors enhancing the colonization of oropharynx with nosocomial pathogens. কি কি? Administration of antimicrobial agents, prolonged duration, stress bleeding prophylaxis with H2 antagonist, and presence of underlying chronic lung diseases. Conditions favoring translocation of the pathogens from the GI to the respiratory tract. GI থেকে respiratory tract কি 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 কখন কখন হচ্ছে অত্রি? Endotracheal intubation and mechanical ventilation, re-intubation, insertion of nasogastric tube, supine position, depressed level of consciousness, prolonged immobilization, surgical procedures, and recent bronchoscopy, ARDS or other lung problems. Factors gulo ki ki? Rahul, what are the host factors? Extremes of age, malnutrition, underlying comorbidities or severity of illness, immunosuppression, prior episode of large volume aspiration, and patients admitted with primary diagnosis of burns or trauma, CNS disease. Risk factors for acquisition of multi-drug resistance ki ki? Antimicrobial therapy in the preceding 90 days, high frequency of antibiotic resistance in the community or hospital, and immunosuppressive disease or therapy. Acha, what are the bacteria associated with VAP? Neha, early onset, 4 days of intubation, staph, streptococcus, Haemophilus influenzae, Proteus, Serratia. A late onset after 96 hours of intubation, Pseudomonas aeruginosa, Alipurduar, Jalpaiguri. Late onset bacteria associated with VAP, Pseudomonas aeruginosa, responsible for early onset VAP are antibiotic sensitive. Those responsible for late onset VAP হচ্ছে usually multi-drug resistant. তাহলে আরাত্রিক যদি VAP বা ventilator associated pneumonia 4 দিনের পরে হয়, they will be mostly multi-drug resistant, and these organisms will be like Pseudomonas aeruginosa, Prometh, MRSA, and Acinetobacter. Overall, these responsible overall Pseudomonas Acinetobacter and enteric gram-negative rods are implicated in 50 to 85% of the VAP. GPC টা কম, staph, anaerobes হচ্ছে একদম uncommon. Prometh diagnosis কিভাবে করব? Based on 3 components: systemic signs of infection, new or worsening infiltrates seen on chest X-ray, bacterial evidence of pulmonary infection আর CKS score. অন্বেষা আর অন্বেষা বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস বলো, what are the late onset organisms causing VAP? তুই লেট বলবি আর রাহুলের জন ইয়ে বলবে, আর্লি অনসেট বলবে। তুই আর্লিটা বল, তারপর ও লেটে যাবে। বল, এক্ষুনি বললাম, এর আগের স্লাইডে আছে, এক্ষুনি বললাম। বল যে আর্লি অনসেট মানে ব্যাকটেরিয়া কজিং আর্লি অনসেট ভ্যাপ উইদিন 96 আওয়ার্স। অর্জুন বল। এই মহেশতলা তুই শুনছিস? তুই রাহুলের পাশে আয় তো। এই তুই বোলপুরকে ছেড়ে সামনে আয়, সামনে আয়, সামনে। এই মহেশতলাকে নিয়ে আয় তোর পাশে। ক্রাইটেরিয়া ফর ডায়াগনোসিং অফ ভ্যাপ: রেডিওগ্রাফিক 2 or more সিরিয়াল। অন্বেষা আমি ধরবো, দুটো অন্বেষাই। Radiographic 2 or more serial chest radiographs with new or progressive or persistent infiltrate or cavitation or consolidation. Clinical এর মধ্যে one of the following: fever with no other cause, WBC count more than 12,000, and for adults more than 70 years, altered mental status with no other recognized cause. And at least 2 of the following: new onset purulent sputum or change in the character of the sputum or increase in respiratory secretions, new onset or worsening cough, dyspnea or tachypnea, rales or bronchial breath sound, worsening gas exchange, increased oxygen requirements, and increasing ventilatory support. Microbiological: positive culture result, একটা blood pleural fluid quantitative culture by bronchoalveolar lavage, আর quantitative culture of the lower respiratory secretions. The microbiological diagnosis of VAP: tracheal microscopic examination is inconclusive, may show higher semi-quantitative grading and neutrophils and bacteria. এরকম ভাবে সো কালচার না, শুধু পালের ফ্লুইডের এটা দেখা হয়।
Bronchoalveolar lavage is safe. The cells and secretions are obtained from the large area of the lower respiratory tract. Diagnostic threshold kotota? More than 10 to the power 4. Debargho? More than 10 to the power 4 CFU per ml. Our protected specimen brush in a double lumen catheter, uncontaminated specimen, সেখানে diagnostic threshold কমে যাচ্ছে less more than 10 to the power 3 CFU per ml. How to prevent VAP? Annesha? Reducing the time at risk, যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে ডিভেন্টিলেট করা। ও 3 পাশের মেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, তুলে দে বাবা, শ্রেষ্ঠাকে তোল। কি যেন নাম ভুলে গেছি, না শ্রেষ্ঠা তো বাড়ার সাথে ভুলে গেছি। শ্রেষ্ঠা দুজন আছে, একজন বাড়ার সাথে আর একজন বেলঘরিয়া লেক টাউনের। Reduce time of colonization, prevent aspiration and infection control in the ICU. Prevention of the contamination of these instruments. এই প্রতিটা টিউবিং গুলো সিঙ্গেল পেশেন্ট ইউজ, চেঞ্জ ইফ অনলি সয়েল আর ড্যামেজ। এগুলোতে স্টেরাইল ওয়াটার ফর হিউমিডিফিকেশন আর সাকশন ক্যাথেটারে সিঙ্গেল ইউজ। কেমন? রিডিউসিং দ্য টাইম অ্যাট রিস্ক, নন ইনভেসিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ডেইলি উইনিং ট্রায়ালস, মানে মাঝে ভেন্টিলেটর থেকে উইন করে নিয়ে এসে দেখা হয় যে পেশেন্ট ভেন্টিলেটর ছাড়া সার্ভাইভ করতে পারছে কিনা। সিডেশন হলিডেজ, সিডেট করে রাখা, আর রিডিউসিং কলোনাইজেশন বাই সিলেক্টিভ ওরাল অর ডায়াবেটিক ডিকনজেশন। রেগুলার ওরাল কেয়ার, মাউথ ওয়াশ করা হচ্ছে ওরাল ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে, প্রোফাইল্যাক্টিক প্রোবায়োটিক্স দিয়ে, and preventing microaspirations. Recommendations. What are the recommendations to prevent VAP? Effective hand washing and PPE. পেশেন্টটাকে একটু উঠিয়ে রাখা, সেমি রিকম্বিনেন্ট পজিশন অফ পেশেন্ট। জিষ্ণু, মাথাটা ঢুকিয়ে দিলি নিচে। অ্যাভয়েডেন্স অফ মহেশতলা, বোলপুরের দিকে না, কসবার দিকে তাকা। Semi recumbent position of the patient, avoidance of large gastric volumes, oral or non-ventilation, routine maintenance of the ventilator circuits, and continuous subglottic suctioning, humidification with এই বান্ডেল গুলো কি কি? ডিপ ভেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস, জিআই প্রোফাইল্যাক্সিস ইনক্লুডিং পেপটিক আলসার ডিজিজ প্রোফাইল্যাক্সিস, head end of the vent elevation to 30 to 45 degree, daily sedation vacation and daily spontaneous breathing trial. Urinary tract infections আর দেখ সারা জীবন ক্যাথেটার করতে হবে। প্রমিত, জিদান শুনছিস? বজবজ, হ্যাঁ মহেশতলা বজবজেই পড়ে, ও প্রোফাইলে কলকাতা লিখলেও ও বজবজেই থাকে। Urinary tract infections or UTIs are commonest, followed by clapsia and pneumonia. UTIs account for more than 15% of the infections reported by academic hospitals. The COTIs are 40% of hospital-acquired infection. 75 to 97% of the nosocomial infections are due to urinary tract catheters. COTI হচ্ছে সবথেকে কমন। আলিপুরদুয়ার, ওকে ডাক, ওকে ডাক, ওকে ডাক, ওকে সামনে বেঞ্চে আয়। তুই হ্যাঁ তুই কি ভরেছিস? ওকে সামনে পাঠা, তোর পাশে। না না না, তুই চেক শার্ট, সামনে আয়। হ্যাঁ তুই ঠিক নেই, তোর তো মাথাটা ঘুরে গেছে ওদিকে, তোর মাথাটা ঘুরে গেছে। ঠিক থাকলে আমি তোকে ছেড়েই আমি বলতাম। গড়িয়া, catheter associated urinary tract infection or COTI is the most common nosocomial infection, and 15 to 20% of the admitted patients have a catheter inserted at some time during their stay. যে কোনো একটা হসপিটালে যাবি, গড়িয়া, দুজন গড়িয়াকেই বলছি, আরেকজন গড়িয়া দেখ মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওই গড়িয়ার মাথা নেই। গড়িয়া, আমি গড়িয়া বলতে দুজনকেই বোঝাচ্ছি, not only সৃজিতা but also প্রিয়দর্শিনী। COTI is the commonest hospital-acquired infection, and যে কোনো হসপিটালে যাবি অত্রি, you will see সব থেকে বেশি তুই পেশেন্টকে দেখবি ক্যাথেটারের ওপরে। UTI is catheter associated if the patient has an indwelling urinary catheter at a time or within 48 hours before onset of the event.
There is no minimum period of time that the catheter must be in place. The UTI is considered. হ্যাঁ আরো ট্রিক বল ঠিক আছে indwelling catheter at time within 48 hours or before the onset of the event 48 ঘন্টা থাকতে হবে at least प्रणव आप कृपया करके सामने आएंगे बोलबो पॉजिटिव कल्चर विथ लेस देन 2 species of organisms UTI criteria নয় has an indwelling catheter in place for more than 2 days and at least one of the following signs and symptoms পুরো তিনটে কোশ্চেন ইয়েস হলে তখনই হবে পজিটিভ ইউরিন কালচার উইথ less than 2 species মানে একটা species of organisms has an indwelling catheter for more than 2 days and at least one of the following signs and symptoms like fever, suprapubic tenderness and costovertebral ankle pain. এই পরপর তিনটে কোশ্চেন তাহলে রাহুল অন্বেষা তো ওই অন্বেষা শুনছে তুই অন্বেষা শুনছিস না ইউটিআই কটি ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা কি তিনটে কোশ্চেন করব রাহুল বল দেখে বল পজিটিভ ইউরিন কালচার এক সিঙ্গেল স্পিসিস অফ অর্গানিজম দিয়ে ইনডুয়েলিং ইউরিন ক্যাথেটার 2 দিনের বেশি 48 ঘন্টার বেশি মহাস্তলা আর থার্ড হচ্ছে ফিভার সুপ্রাপুবিক টেন্ডারনেস কস্টোভার্টিবল অ্যাঙ্গেল পেন তাহলে মহেশতলা তিনটে ক্রাইটেরিয়া কি পজিটিভ ইউরিন কালচার উইথ 1 species of organism indwelling urinary catheter ayush for more than 2 days and at least one of the following signs and symptoms Devdeep fever suprapubic tenderness and costovertebral ankle pain চিন্ময় শুনছে চিন্ময় ফোনটা দেবদীপ নে একটু ফোনটা নিয়ে রাখ ক্লাসের পরে দিবি pathogenesis portals of entry urethral meatal catheter junction catheter drainage tubing junction drainage and tubic bank junction or outlet evidence based risk factors ki prolonged catheterization female sex older age impaired immunity disconnection of the drainage system placement of the catheter incontinence diabetes mental colonization renal dysfunction যতদিন বেশি লাগবে ততদিন চান্স বেশি বাড়তে থাকবে পার ডে 5% 1 উইকে 25% how to compare laboratory diagnosis collect using aseptic precautions collect urine with a disposable syringe either from the specimen port or by piercing the tube sample should never be collected from the urinary bag তুই আর্থিক ধর ইন্টার্নশিপের সময়তে তোর পাশের ছেলেটাকে ডাক সমর্পণ তুই ধর ইন্টার্নশিপের সময়তে একটা পেশেন্টের কাছে গেছিস ক্যাথেটার আছে তার তুই কটি সাসপেক্ট করছিস তোকে ওয়ার্ডে পাঠাতে হবে মানে ল্যাবে পাঠাতে হবে এটার জন্য ইউ শুড কিভাবে স্যাম্পলটা কালেক্ট করবি সৃজিতা clamp the catheter and allow the time for urine to collect using aseptic precautions collect urine with a disposable syringe আর মহেশতলা কখনো কি করবি না ইউরিনারি ব্যাগ থেকে কখনো স্যাম্পল কালেক্ট করবি না ক্যাথেটার পোর্ট থেকে নিবি ঠিক আছে স্ক্রিনিং মাইক্রোস্কোপি করবি গ্রাম স্টেনিং তারপর ইউরিনারি কালচার পজিটিভ হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ব্যাকটেরিয়া মোর দ্যান 10⁻³ CFU per ml হতে হবে কারা করে শর্ট টাইম ক্যাথেটারাইজেশন ইকোলাই গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইনক্লুডিং কনস ফাঙ্গাস সিউডোমোনাস ক্লিপশেলা ইকোলাই আর গ্রাম পজিটিভ কক্কাই সবথেকে বেশি লং টার্ম ক্যাথেটারাইজেশনে এইগুলো প্লাস প্রোটিয়া প্রভিডেন্সিয়া আর মর্গানেলা এগুলো অতটা দরকার নেই how to prevent cauti pile na coil how to prevent cauti catheter placement ঠিক করে catheter care catheter removal and catheter replacement these are the all the stages prevent unnecessary and improper placement insert catheters at only at appropriate indications किसी इंडिकेशन गुलो substitute for incontinence
Use alternative to indwelling catheters when appropriate, intermittent and external catheter. Proper technique, ensure that only properly trained personnel insert and maintain the catheters, and using aseptic technique and sterile equipment. CDC how to prevent this? Insert catheters at appropriate indications. Leave the catheters in place as long only as needed. Ensure that only properly trained persons insert and maintain the catheters. Insert catheters using aseptic technique and sterile equipment. Follow aseptic insertion and maintain a closed drainage system. Maintain an unobstructed urine flow. Comply with CDC hand hygiene recommendations and standard precautions. Catheter care, কিভাবে catheter care করব? Maintain a closed system. Do not change the catheter at routine fixed intervals, and don't clean the periureter and antiseptics prevent cautery while the catheter is in place. Core measures এগুলোই যারা ব্যান্ডেলে জাস্ট হ্যাঁ Bandel, all these preventive strategies have been clubbed together. Oishorja শুনছিস? All these preventive strategies have been clubbed together and is known as a bundle, ABCD short form. Aseptic insertion and proper maintenance. ABCD আমি ধরবো কিন্তু দেবদীপ, চিন্ময়কেও ধরবো। Catheterization, condom or intermittent catheterization. Do not use a catheter unless you must. একদম impending situation হলে তবেই। জলপাইগুড়ি, early removal of the catheter using reminders or stop orders. ঠিক আছে? Take home point. Prolonged catheterization is the risk factors for both nosocomial UTI and cautery. Disrupt the catheter life cycle at all the stages. Placement, awareness and continuous use, prompting removal and preventing replacement. And implementing the bladder bundles. Suturing change requires মই খাবি যাবি। ঠিক আছে? আর কিছু লাগবে না সেরকম? No, this is fine. All these topics মরতে গিয়ে পড়বি এবং তোদের প্রজেক্ট ওয়ার্কেও আছে। কোনো কিছু না বুঝতে পারলে আমাকে আবার বারবার জিজ্ঞেস করবি। ঠিক আছে? These factors like CLAPSI, VAP and cautery will be associated with your medical life throughout your medical life. ঠিক আছে? Now I think this will be almost until and unless new classes are being allotted, this will be my last class with you. I will be in touch with everyone with you. Thank you.